Right. Good evening, everyone. Right. Hope you all can see me and also can hear me, right? Right. Mau peno, mau vahena. Yes, very good evening. හැමෝටම ඇවිල්ලා ඉන්න. ඊයේ අපි පටන් ගත්තා වර්ක්ෂොප් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේ සෙමිනාර් සීරීස් එක ඊයේ ආව කට්ටියට සහ ඊයේ ඇවිල්ලා නැතුව අද ඉස්සල්ලාම දවසේ විදියට ඇවිල්ලා කට්ටියක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, right? So warmly welcome you all for the class. Right, class එක කියලා කියමු. ඒක ලේසියිනේ, workshop seminar දැන් බර වැඩිනේ වචන. ඒ නිසා අපි කෙලින්ම class කියන එකෙන් කතා කරමු. right, අපි ඉන්නේ class එකක කියලා. right, ඔයගොල්ලෝ join වෙච්ච ගමම මතක තියාගන්න mic එක mute කරගන්න. තමන්ගේ mic එක mute නැතිනම් mute කරගන්න. එහෙම නැතිනම් unmute නම් කතා නොකර සද්ද නොකර ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඒක පොඩක් disturb වෙනවා අනිත් අයට සහ අහගෙන ඉන්න කට්ටියට. ඊට පස්සේ recording ඉල්ලගන්න ඉන්න කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට. right, අපි ඊයේ දවසේ මේකට පොඩි start එකක් ගත්තා. අපි අද කතා කරගෙන යන්නේ මේ caregiver. right, caregiver කියන position එකට. අද දැන් ඊයේ එකයි අද එකයි දෙකම මම එකට එවන්නම්. හරි? right, දෙකම presentations දෙකම ඔයගොල්ලන්ට එවනවා මම අනිවාර්යයෙන්ම අද. හරි. right, එතකොට අපි ඊයේ දවසේ තමයි මේකේ start එක නැත්තම් මුලින්ම අපි start කරේ. එතකොට topic එක නැත්තම් අපි මොනවා ගැනද දැන් මේකේ කතා කරන්නේ? සමහර කට්ටිය ඒකත් නොදැන සමහර ලොග් වෙලා ඉන්නෝනේ. මොකක්ද දන්නේ නිකන්. අපි සමහර ඉන්නවා නිකන් මේ මොකක් හරි ටිකක් තියෙනකොට ඔළුව දාලා බලලා එනවා වැඩක් ඇති දෙයක් ඕන ඇති දෙයක්ද මොකක්ද කියලා බලලා එන්න. ඒවා අපි ගොඩක් කැමති ටිකක් බලලා එන්න කියලා. කවුද කරන්නේ? කොහොමද මේක කොහොමද යන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පොඩක් බලන්න කැමතිනේ, right? එහෙම බලන්න ආපු කට්ටියවත් ඉතාලම සාදරෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා.
හරි right එතකොට caregiver ඔයගොල්ලන් apply කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ job role එකට සුදුසුයිද ඔයාලා මේ CV එකේ ලියලා තියෙන දේවල් ඇත්තද හරියට මේ experience තියනවද මෙයාගේ attitudes කොහොමද නේද අන්න ඒවා කොහොමද කියලා බලන්න interview එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා Zoom වලින් තමයි බොහෝ දුරට ඔයගොල්ලන්ගේ interview එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් apply කරන රටේ apply කරන care home එකේ manager සහ recruiter කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තව කෙනෙක් අන්න ඒ දෙන්න බොහෝ වෙලාවට තනි කෙනෙක් interview කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර් බෝඩ් එකේ දෙන්නෙක් රැඳෙනවා. ඒ මොකද ඒක තමයි මේ රූල් එක. රයිට් මෙහෙ වගේම මම හිතනවා අනිත් රටවල් වලත් එහෙම ඇති කියලා ඉන්ටර් බෝඩ් එකේ කොහොමද ලංකාවේ වුණත් තනි කෙනෙක් ඉන්න ප්‍රමාණයක් අඩුයි. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. රයිට් දෙන්නෙක්ව ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා. රයිට් මේකේ බේසික් දේවල් ටික අපි කතා කරා ඊයේ දවසේ. චුට්ටක් මම ඒ ටික මතක් කරලා පටන් ගන්නවා. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් කළොත් නම් නේද ඊයේ පොඩ්ඩක් මගදී නිින්ද ගියා නම් එහෙම ඒ ටික දැන් ඔළුවේ නෑනේ නේ ඒ නිසා අපි ඒ ටිකත් මතක් කරගෙනම මේ අපි අද දවසේ පටන් ගන්න යමු රයිට් අපි ඊයේ දවසේ කතා කරේ කොහොමද තමන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ රයිට් එතන මොන වගේ දේවල්ද අපේ කතාවේ අපේ ආන්සර් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආන්සර් එක එන්න දිග ආන්සර් එකක් වෙන්න ඕන නැහැ short and sweet ව තමන්ට කියන්න ඕන facts එක include කරලා answer එක දෙන්න පුළුවන් නම් that is the best that you all can do and from that sweet answer that short answer උනාට sweet answer උනාට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කාරණා කරුණු ඔක්කොම ටික ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නේද එහෙම නැතිනම් බොරුවට නිකන් අපි කතා කරාට තේරුමක් නෑ අපි ආව influence කරන්න ඕනේ නේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන හැටි මම කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොහොමද කෙනෙක්ව ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න කියලා නේද? ඒතර ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න ඔයා තමයි හොඳම කෙනා කියලා විදියට දැනෙන්න ඔයාගේ අත්දැකීම් ටික එතකොට මේ අපි පොඩ්ඩක් සමහර තැන්වල ට්‍රිකි වෙන්න ඕනේ. නේද? ට්‍රිකි වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාගේ වැදගත්කම කියලා තමයි මෙතන කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ වැදගත්. නේ මම වැදගත්. මමයි මෙතන caregiver post එකට apply කරන්නේ. එහෙනම් මම හරිම වැදගත්. මන් තුල තියෙන දේවල් මොනවද? මම කියන කැරක්ටර් එක මොකද එයා දන්නේ නැහැනේ අපි එයා වැඩ කරන තැන නැහැ. කියන්නේ ඉඳලා නැහැනේ, දැකලා නැහැනේ. ඒතර ඔයගේ වචන වලින්, ඔයගේ අපියරන්ස් එකෙන්, ඔයා කතා බහ කරන විදියෙන්, ඔයගේ හිනාවෙන් නේද? ඒ හැම දෙයකින්ම තමයි ඔබ ජජ් කරන්නේ මෙතන. මේ විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත 20ක් විතර වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාලය ඇතුළත තමයි ඔයාලව ජජ් කරන්නේ CV එකට අමතරව. right? CV එකේ දෙනවා. but ගොඩක් වෙලාවට CV එකට අමතරව අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්ටර්විව් එක ගොඩ දාගන්න ඕනේ. right? ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටිය මේ caregiver post වලට apply කරනවා. right එතකොට caregiver post එකකට caregiver තනතුරකට select වෙන ප්‍රමාණයක් ගොඩාක් දුරට නරක නැහැ. මොකද ලංකාවෙන් ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නේ ගොඩක් UK නිසා මම ඒ ගැන තොරතුරු තමයි ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් එන්නේ. right එතකොට ගොඩක් මේ රටවල වල caregiver කියන position එකට ගොඩක් ලංකාවේ අය ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ ගොඩ ලොකු කියන්නේ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලොකු දැනුමක් ඒ කියන්නේ ලොකු අපි දැන් IELTS 7 ගන්නවා වගේ එම ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට caregiver apply කරන්න caregiver වලට එන්න පුළුවන් අපිට 5.5 අපි බේස් එක මැද ඉඳන් ගත 4.5 වලින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නමුත් අපි තියාගමු ඔළුවේ 5 කියන එක right 5 or 5.5 කියන බෑන්ඩ්ස් වලින් එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ලොකු දැනුමක් කියන එකක් නෙමෙයි මුකුත්ම කතා කරගන්න බැරි මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැති මුකුත්ම ලියා ගන්න බැරි ලෙවල් එකකුත් නෙවෙයි සාමාන්‍ය මට්ටමක් හරි සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් එතකොට caregiver මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයගොල්ලන් හොඳට ප්ලසන්ට් කතා කරන්න ඕනේ සහ ඒකේ අහන එක එක වර්ගවල questions තියෙනවා අපි පොඩි introduction එකක් ඊයේ ගත්තා අපි ඊයේ දවසේ අතුරත කතා කරා තමන්ව කොහොමද introduce කරලා දෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන්න ඕනේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඊයේ දවසේ ඇතුළත අපි කතා කරේ right ඒකේ ඊළඟ point එකට නැත්තම් ඊළඟ question එකට චුට්ටක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන සහ මම අද දවසේ ගොඩක් ඔයගොල්ලන් දැන් ඊයේ දවසේ අපි ගොඩක් කටි කතා කරානේ ඒ කතා කරනකොට කතා කරපු අයගේ ගොඩක් grammar errors එහෙම නැතිනම් වාක්‍යවල ලොකු ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මම අද දවසේ දෙන answers උත් එක්ක ටිකක් ලස්සන විදි
sentences පොඩක් ලස්සනට කියන්නේ කොහොමද නේද පොඩක් ලස්සනට expand කරලා නේද කතා කරන්නේ කොහොමද මොන වගේ දේවල්ද include වෙන්න ඕනේ කියන කාරණා ටිකක් එකතු කරන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි ඉන්නේ right හරි දැන් මම හිතුවා ඊයේ workshop එකෙන් පස්සේ ඔගොල්ලෝ ටිකක් කතා කරලා බලන්න නැති කියලා ඒ කියන්නේ තනියම මුමුණලා නේද තනියම කතා කරන එක ලඩක් කියලා හිතන්නත් පුළුවන් අනිත් කට්ටිය තනියම කතා කරනවා කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට practice වෙලා බැලුවද මොකද්ද තමන්ට introduce කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාව introduce කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඊයේ පොඩක් try කරලා බලපු කට්ටියත් ඇති සමහරක් විට tell me something about yourself because first question maybe most probably 90% the first question that is being asked from you will be actually yes it will be the question it means tell me something about yourself that may be your first question because why yeah all those informations are there in your CV or the resume but they need the wordings from you as well because you are the person who can introduce yourself so when you're introducing yourself just I'm paraphrasing or summarizing the facts that we talked yesterday fine so when you're just giving an explanation about yourself don't read the CV again because all those necessary personal informations are there in your CV and so they all can read it by themselves so what you have to do under this question tell me about yourself question eකට අදාළ what you have to talk there is just you have to introduce yourself so first of all you can tell your name and then after that you have to tell the qualities of yours right so for that one you can use series of what adjectives එක adjectives පාවිච්චි කරලා ඔයාව විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන් සහ ඒ වගේම අලුතෙන් මම ඊට පස්සේ ආපහු ඒකට දෙයක් එකතු කරා ඔයා කොහෙන්ද ස්ටාර්ට් කරේ why you like nursing කියන එකත් ඒකටම එකතු කරලා ඔයගලන්ට ආන්සර් කරන්න පුළුවන් නා where you begin right it means එක එක්කෙනාගේ එක stories තියෙනවා so ඒක summarize කරලා if you can tell it and also at the end you can tell you're very likely to get an international experience right that's what you have to tell ඔයා මෙහෙ පදිංචි වෙන්න එනවා ඒක තන්දර කියන්න යන්න එපා ඔයාලා ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න right ඒක ගොඩක් එහෙම ලොකුවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ මොකද මේක වීසා එක නෙමෙයි වීසා එක කියලා කියන්නේ මේක ජොබ් එකනේ right ඒතන ජොබ් එක හම්බුනොත් තමයි ඔයාලට වීසා එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නිසා පදිංචි වෙන කතා නම් මනම් එහෙම නෙමෙයි ඒව පස්සට තියාගන්න යා ඊට පස්සේ ඇහුවොත් ඕගලන්ට කියන්න ඒව පස්සට තියාගන්න but first of all you have to give your first place for your job to get the sponsorship or the job fine right so no ඒ ටික තමයි basically අපි last week එහෙම නැත්නම් ගිය සති last week නෙමෙයි ඊයේ දවසේ අතලත කතා කරේ හරි right ඔතනින් පටන් අරගෙන අපි යමු අද මොකක්ද අපි මේ කතා කරන්න යන question එක කියලා මේකට පොඩි දේවල් ටිකක් අපි ඊයේ දවසෙත් කතා කරා right පොඩි දේවල් ටිකක් අපි ඊයේත් කතා කරා නමුත් in detail ලකුවට ඊයේ දවසේ ඇතුළත මේක සිද්ධ වුණේ නැති නිසා I thought that I have to do this right so I'm going to share my screen right okay right මම ඊයේනම් ඔයගලන්ට කිව්වා join වෙන කට්ටියට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක on කරගන්න. එතකොට ලස්සනයි හොඳයි නික පොඩේ connected ගතියක් තියෙනවා කියලා. right එහෙම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් videos on කරගන්න. So I'm very likely to see you all right. Right. Yeah. Yes. Right. අද දවසේ ඇතුළත එක question එකක් නෙමෙයි අතරම අපි questions 4කට උත්තර දෙන විදිය පොඩක් කතා කරන්න යන්නේ right you all can see the 4 questions so I put all those questions on the second slide of mine the first one is what skills make for a great caregiver right okay so as you believe ඔයා විශ්වාස කරන විදියට නේද caregiver කෙනෙක් විදියට තියෙන්න ඕන skills මොනවද කියන එකෙන් අහන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද ඔයා හිතන විදියට මොකද්ද කියන එකත් නෙවෙයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ තුල ඇති skills මොනවද සහ ඔයා ගාව නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාක improve කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද ඔන්න ඔය කියන
දේවල් ටික තමයි මේ first question එකට answer එක විදියට ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. From asking this question, they expect you will tell some kind of skills that you have as a great caregiver, because they want the best caregiver for their home, for their care home, for their adults. Right? Because the adults care කියලා කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් adults care තමයි දාන්නේ. ඒතර adults care home එකකට යනවා කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් skills ඕන වෙන තැන. මොකද variety of patients කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන් ලංකාවේ වැඩ කරනකොට hospitals වල variety of තියෙනවනේ, එක එක wards තියෙනවා, එක එක නේද, එක එක care home එකක ward එකක් නැහැ නේද, wards නැහැ, patients ලා විතරයි ඉන්නේ. එකම නිකන් ගොඩක් වෙලාවට care home එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් ගෙදරක නේද, ගෙදරක ලොකු ගෙදරක ඒ වගේ තැනක තමයි මේගොල්ලන්ව මේ තියලා තියෙන්නේ. එතකොට all facilities කියන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මේ care homes වල තියෙන අත්‍යවශ්‍යම medical equipments ටික එහෙම නැතිනම් මොනවාද මේ කියන මේ gloves නේද, ඒවා අත්‍යවශ්‍යයිනේ. මොකද හරියට ඕන වෙනවා gloves, mask ඒ දේවල් ටික. right. okay, එතකොට මේ දැන් මේක අමතරව මම මේ දේවල් විස්තර කරන්න ඔයගොල්ලොත් හොයාගෙන ඇති විස්තර බලන්න ඔයගොල්ලන් හොයාගත්ත ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක මගේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ඔක් ටැලි වෙනවද කියලා. right. එතකොට ස්කිල්ස් ගොඩක් ඕන වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන් කියනවනේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන් ක්‍රිටිකල් පේෂන්ට්ස් ලත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මුහු වෙන්න තියෙන අවකාශය අඩුයි. මොකද කෙයා හෝම්ස් වල ඉන්නේ ගොඩක් තමන්ගේ ගෙවල් වල තියාගන්න නැතිව, ගෙවල් වල තියාගන්න බෑ. ඒ rules අනුව වෙන්න පුළුවන් නේද, ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න බෑ. ඒගොල්ලන් රැකියාවලට යනවා. එතකොට ගෙවල් වල ඉඳලා නේද, එතකොට ඔයාලා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා කෙයා කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට වෙනම name එකක් තියෙනවා නේ, domiciliary කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන් ගෙවල් වලට ගිහලා. ඒතර ගෙවල් වල ඒ තමන්ගේ patient, තමන්ගේ පවුලේ රෝගියාව තියාගන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ යම්කිසි payment එකක් කරලා ඒගොල්ලන්ව care home එකක නවත්තන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන, ඒගොල්ලන් අතහැරලා දාලා නෙමෙයි පවුලේ. right. අර මහලු මඩම් වගේ නෙමෙයි මේවා. right. ලංකාවේ තියෙන එහෙම වගේ නෙමෙයි. family members ලා එනවා හැම වෙලෙම බලන්න ඒගොල්ලන්. එතකොට මේ ගොඩක් මේ වගේ ඉන්නේ ගොඩක් ඉන්නේ ඇත්තටම. දැන් මම ඔයගලන්ට ඊයේත් කිව්වා මගේ husband ගේ පොඩි experience එකක් තියෙනවා. එතකොට මගේ best friend, මගේ හොඳම යාළුවා, එයාත් caregiver කෙනෙක් විදියට මෙහෙ වැඩ කරනවා සහ ලබන අවුරුද්දේ nurse කෙනෙක් විදියට HCA නෙමෙයි NHS එකට වැඩ කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. so එයාගේ experience උත් මම ගත්තා. ඒ experience ඔක්කොම කතා කරපුවාම ගොඩක් වෙලාවට අපේ care homes වල මේ UK වල care homes වල ගොඩක් ඉන්නේ dementia patients ලා. right. dementia patients ලාත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, මට වඩා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ skills ද ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලව ඉන්ටර්වියු කරන වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනකොට මේ question එක what skills make for a great caregiver කියලා කියනකොට ඒ පැත්ත ටිකක් touch වෙන විදිහට ඔයගොල්ලන් හිතන්න dementia patients ලාත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන නේද skills මොනවද කියලා. right. එතකොට ගොඩාක් ඕන වෙන skills ටිකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් කියවෙනවා නම් so they will believe like you have these skills because you already believe. ඔය විශ්වාස කරනවා හොඳ කෙනෙක් ගාව මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ හොඳයි නම් ඔබ ගාව මේ ටික තියෙනවා වෙන්න ඕනේ. right. so we'll move on to the second question. මම මේ details නෙමෙයි නිකම් මේ questions ටික මොනවද අපි කතා කරන්න කියන ටික විතරයි මේ discuss කරන්නේ. right. so the second question අපි scenario based question එකකුත් මම අද චුට්ටක් ගත්තා. so here, how do you deal with patients who refuse to bath, eat their meals or take their medicine? right. මේ වගේ patients ලාත් එක්ක අම්මෝ නේද 100,000 ගණනක් ඔයගොල්ලන් මේ අවුරුදු ඔයගොල්ලන්ට experience දැන් අපි ඊයේ කතා කරපු මිස්ලා ඇත්තටම කිව්වා අවුරුදු 20ක් නේද 10ක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු experience එකක් තියෙන මිස්ලා තමයි අපිත් එක්ක ගොඩක් ඉන්නේ. මිස් ඕ මිස්ටර් නේද දෙපැත්තම ඉන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු අත්දැකීම් තියෙනවා මෙන්න මේද. දැන් ලංකාවේ නම් මම දන්නේ හරියටම, නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් සැර කරන්න පුළුවන් නේ ලංකාවේ.
ඇත්තටම ළමයෙකුට උනත් සල කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ මෙහි රටවල් වල තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට පොඩක්වත් රූඩ් වෙන්න බෑ. එයාලගේ පර්මිෂන් නැතුව ඒ කියන්නේ පර්මිෂන්ස් නැතුව කියන්නේ මේ කොන්ෂස් patient කෙනෙක්ව අපිට ටච් කරන්නවත් බෑ. එයාගේ පර්මිෂන් නැත්තම් එයා අකමැති නම් අපිට එයාට අත තියන්නවත් බෑ. අර රූට්ව කතා කරන්න බෑ. එහෙම කතා කරොතින් එහෙම ඕගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ DBS වලට. ඒ නිසා ප්‍රශ්න දාගන්න එපා DBS වලට. මොකද DBS ප්‍රශ්න ආවොත් එහෙම DBS කියලා කියන්නේ මෙහි මම හිතන්නේ අනිත් රටවල් වලත් DBS තියෙනව වෙන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවෙත් තියෙනවනේ DBS කියලා කියන්නේ පොලිස් ක්‍රිමිනල් රිපෝට්ස් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ රිපෝට් වෙලා තිබුණොත් එහෙම අපි යම් කිසි දේවල් නේද වචන වලින් හරි අපි මොනවා හරි දේවල් වලින් අපි මේ වැඩ කරන පුද්ගලයන්ට එහෙම නැත්නම් අපි යටතේ ඉන්න patients ලට ආමන්ත්‍රණය කරලා තියෙනවා සහ ඒ වගේ මොනවා හරි complaints ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට ඒක ලොකු threat එකක් වෙනවා ඔයගලන්ගේ visa process වලට ඔයගලන්ගේ job වලට ඒ නිසා මේ වගේ තැන්වල ඔයා කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගොඩාක් දුරට ඒගොල්ලන් හොයලා බලනවා. So how do you deal with patients who refuse to bath? මේ වගේ patients ලත් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ලංකාවේදී නම් කොහොමද ඔයගොල්ලන් මොන වගේ protocol එකක්ද නැත්තම් procedure එකක්ද කරන් යන්නේ? නාන්න බෑ කියනවා, කමරේ කියනවා, කන්න බෑ කියලා කියනවා, medicines ගන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒතර ඒ වගේ patients ලව කොහොමද deal කරන්නේ? එහෙම කියන්නේ ඒ ඔයගොල්ලන් කොහොමද handle කරන්නේ? not deal, right? handle කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right? Okay, so that's a scenario based question. So yesterday අපි ඊයේ දවසේ කතා කරා මොනවද? එක වර්ගවල questions කියනවා කියලා නේ. එක base questions තියෙනවා කියලා right. තුන්වෙනි එක how do you connect with patients and offer emotional support? This is a very very important question. Right? Because now as I told before many of the patients who are in the care homes, they do need this emotional support than physical support sometimes. Now, I'm not telling that you have to act as a psychiatrist. They do need the physical support, but rather than that, they need the emotional support as well. Right? Because the kinds of the patients or handle kind of patients emotional. ඒ නිසා ඔයා කොහොමද ඒ connection එක තියාගන්නේ? So this is a very good question. So because of these now the way you are answering for these part of the questions will surely judge you. Right? Okay, so I have another question. How do you manage challenging clients? We have the challenging ones. But the challenge එකක් වෙන අභියෝග වෙන ඒ වගේ patients ලා ඉන සහ ඔබට ආරක්ෂා වෙන්න උගලන්ව ආරක්ෂා වෙන්න උගලන්ටත් මේ rules එනවා සහ ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලන්ට වඩා patients ලාගේ පැත්තට ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. ඒකට ඒවල handle කරන්න ඒගොල්ලන් කරදර කරා ඒගොල්ලන් දඟලුවා කියලා මොනවා හරි කරා කියලා ඕගොල්ලන්ට සැර කරන්න ඕගොල්ලන්ට අල්ලලා තල්ලු කරන්න ඒව මුකුත් කරන්න බෑ. එක rules එනවා. ඒකට ඒ සම්බන්ධව rules උත් ඕගොල්ලන් පොඩක් හදාරලා යන්න interview එකට යන්න කලින් ඒ මොකද රටෙන් රටට care homes වලින් care homes වලට එක නීති රෙගුලාසි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. interview එකට face කරන්න කලින් හොඳට ඒ රටේ තියෙන rules ගැන නේද? ඔයගලන්ට දැන් මෙහෙනම් home office එකේ තියෙන website එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට ඒකට ගියාපුවම ඔක්කොම rules බලා ගන්න පුළුවන්. right? ගහපු ගමන් ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. සහ අනිත් රටවල් වලත් කැනඩා, ඕස්ට්‍රේලියා, එතකොට නිව්සීලන්ත මේ වගේ රටවල් වලත් බොහොම තදට මේ rules තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒවා පිළිපදින්න ඕනේ. right? ඔන්න ඔය 4 questions තමයි අද දවසේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. So I think discussing these questions and the answers will be a great privilege for yourself to face for your caregiver interview confidently. Right? Okay. So we'll move on to the first question without wasting the time. Fine? Right. Okay. So you already know what is my first question. So it's about what skills make you for a great caregiver. And if you can remember well, if you participate yesterday's session, so then you can remember we discussed already the skills. What skills need these caregivers? Caregivers ලට ඕන කරන skills මොනවද කියන එක පොඩි දේවල් ටිකක් අපි කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් පොඩක්
අමතක මතක් කරලා බලන්න නැත්නම් තව චුට්ටක් මතක් කරලා බලන්න මොනවද අපි කතා කරේ කියලා. So මෙන්න මේ වගේ question එකකින් question එකක් ඇහුවාම and before responding for these type of questions you have to have an idea what skill help you succeed as a caregiver, what skills help you succeed as a caregiver. So maybe sometimes you don't believe that you have these skills with you, but you need to tell what skills actually it needs to be your best one and what skills protect you from stress. Because always they prefer to take the candidates who like to work under pressure because sometimes they're super duper busy. Okay, right. Okay, so first of all, I may like to give a chance for you to answer for this question without my explanations, because we already discussed some parts yesterday. So remember, when you're giving an answer, just imagine that you're actually facing for your caregiver interview and be frank with yourself that you're making the correct impression. Okay, right. So you have to be very energetic, very pleasant, and so from your voice actually it should be there, right? ඔයගොල්ලන්ගේ voice එකෙන්ම අර energetic කියන ගතිය එන්න ඕනේ. And also yes, they are just checking whether you are very good with the communication, right? So one of the skills that need to be a great caregiver is also communication skills, right? As we discussed yesterday. So communication, if you have communication barriers, how you can deal with these type of patients? Because of that, you need to care about the language as well. So they are checking whether you can speak to the best you can, right? So speaking පැත්තට ආවහම just being yourself. ඔයාම වෙන්න. ඔයාම වෙලා ඔයා freely කතා කරගෙන යන්න. මං හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ඉන්න කට්ටිය කතා කරගන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඔයගලන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කියා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නේ කියලා. right. හරි. So first of all මම පොඩක් chance එකක් දෙන්න කැමතියි. මම උත්තරයක් දෙන්න කලින් මේකට ඕගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න සිද්ධ වුණා නම් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ caregiver interview එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ interview එකේ මම හිතන්නකෝ මමයි ඕගොල්ලන් interview කරන්න ඉන්නේ කියලා. right. මම හිටියොත් මම මේ question එක අහුවොත් ඕගොල්ලන්ගේ answer එක ඔයාලා කොයි විදියටද දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? What skills make for a great caregiver? right. මම ඉස්සලම් කැමති ඕගොල්ලන්ට chance එක දෙන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට raise hand කරන්න. ඒ කියන්නේ අත උස්සලා කියන්න. වෙන්න කැමති කෙනා නෙමෙයි. දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වෙලා ඉවරයිනේ. කොහොමද වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා වෙන්න කැමති කෙනා කවුද කියලා කියන්න නෙමෙයි. මොකද්ද මේකට උත්තරේ කියලා කියන්න. Yeah, if you need time I can give, right? අපි පොඩි ප්‍රැක්ටිස් පාරක් දාලා බලමු මොකක්ද මේකට කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක ඇත්තටම ඉතින් ඔයගලන්ට ලකුණු අඩු වෙන එකක් නෑනේ. මේක ඔයගලන් කතා කරුවා කියලා වෙන කිසිම නේද? උත් ඔයගලන්ගේ අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නෑ නිකන්. අපි කතා කරලා බලමු අපි දෙන ආන්සර් එක කොච්චර දුරට හොඳයිද නැද්ද කියලා නේ. බය වෙන්න එපා. Don't be afraid or scared. Yes? No questions? No, nothing? We can't. අපි දන්නේ මේ ඕක කරන්න නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තමයි මේකට ෆේස් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම් එකනේ නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රීම් එකනේ රටකට යන එක. ඒතකොට මේක ගොඩ දාගන්න තියෙන අපි කියමුකෝ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක තමයි මේක. මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. මේකෙන් ඇතුළට ආවම තමයි ඊටු ටිකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් එළිය නම්
මේකෙන් එළිය නම් මුකුත් කරගන්න බැරුව යනවා අපිට. නේද? මේක තමයි තියෙන මේ මේන්ම ගේට් එක. මේ ගේට් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගියා නම් එක එක පැත්තට යන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා caregiver විදිහට ඔයගොල්ලන් මෙහෙ එන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් ඔක්කොමලා නර්සස්ලානේ. ඒතර ඔයගොල්ලන් caregiver කෙනෙක් විදිහට ඇප්ලයි කරන මේන් රීසන් එක ඇත්තටම OET වලින් හරි IELTS වලින් හරි 7 දාන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන රීසන් එක වෙන්න පුළුවන්. මං හරිද? මං හිතනවා මං හරි ඇති කියලා. මොකද ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන এডুকেෂන් සිස්ටම් එකත් එක්ක බලාගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට නේද NHS ගියාවට පස්සේ ඒතර NHS වලින් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කියන දේ ලැබෙන කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මොනවද කියන්නේ එක්ස්ප්ලෝර් වෙන ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි කියන එක අපිට ටිකක් මාස 3න් මාස 2න් එකපාර කම්ප්ලීට් කරගෙන අර වගේ ලොකු බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකකට ගිහිල්ලා නේද OET නම් ලොකු මුදලක් වැය කළා සමහර විට කරන්න අමාරුයි වෙන්න පුළුවන්. OET කරන්න ඕනේ නර්ස් කෙනෙක් විදියට යන්න පොඩක් අමාරුයි. IELTS කරත් සමහර අයට පොඩි IELTS අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. නමුත් අර වගේ ලොකු බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකකට යන්න ටිකක් අමාරුතාවයක් තියෙනවා නම් අපි තෝරගන්නවා රයිට් ඒක නැත්තම් අපිට caregiver option එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව්. ඇත්තටම ඔව්. ඇවිල්ලා මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉස්සල්ලා caregiversලා විදියට එන්න. right බය වෙන්න එපා. caregiversලා විදියට එන්න ඕගොල්ලන් experience එකක් ගන්න caregiver එකේ right caregiver එකේ experience එකක් ගන්න අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ experience එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට NHS apply කරන්න පුළුවන් ඒ මොකද කියනවා නම් දැන් මම දන්නේ නැහැ මේක හරියටම මම මේ fix කරන්නේ නැහැ මේක ඒ කියන්නේ මම confirm කරන්නේ නැහැ මේක නමුත් මට නිකන් දෝෂමාන ආරංචියක් ආවා අවුරුද්දක් හෝ අවුරුදු එකමාරක් විතර අවුරුද්දක් තමයි මට ආපු ආරංචිය අවුරුද්දක් මෙහි ජීවත් වෙලා තියෙනවා නම් සහ care home එකක ඒ වගේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් IELTS requirement එක අයින් වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසුවෙන් caregiver අවුරුද්දක් වැඩ කරගෙන IELTS වලට ආපහු දැන් caregiver වෙන්නත් IELTS ඕනේ මම කියන්නේ කරන්න නැතුව වෙන්න බෑ. IELTS කරන්න ඕනේ නමුත් 5 දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ පස්සේ ඔයගොල්ලන් wave off කරනවා. මොකද ඔයගොල්ලන් මේ ගැටිලා තියෙනවා මිනිස්සුත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ගේ experience එකත් එක්ක අපහු exam එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. NHS ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ qualifications ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද කියන්නේ? experience ඔය දෙකෙන්ම. ඒ නිසා බය නැතුව ඔයගොල්ලන් caregiver විදිහට apply කරන්න මේක ගොඩ දාගන්න ගොඩක් අයට පුළුවන්. මොකද caregiver විදිහට ගොඩක් අය වැඩ කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඊතුරු දේවල් ටික මෙහෙට අවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ funds ටික ඊතුරු දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න. ඒ මොකද තව කල් යනකොට අපි දන්නේ නැහැ නේද? කොයි විදිහට අපේ ඩොලර් රේට්ස් එතකොට පවුන්ඩ් වල රේට් එක දැන් නම් පවුම කොන්න රුපියල් 400කට අඩු වෙලා තියෙනවා. කලින් රුපියල් 500ට තිබ්බා. දැන් 400ට අඩු වෙලා පවුමක්. එතකොට ඒ දේවලුත් එක්ක බලාගෙන යනකොට කොහොම හරි මේක හොඳට ගොඩ දා ගන්න. Yes Miss Venice, I give you the chance to speak, Miss. So yeah. Yes, madam. Yeah. First of all, I think as a caregiver, we should have a good communication skill for verbal and written. I think verbal and written both, and we should understand the patient, and we should see our client by empathy and sympathy also. And I think as a caregiver, the most important thing is we always should protect our patients' privacy also, and we always should give the first place for our client. And I think as a caregiver, we should improve our leadership skills. I mean, so I think the most of skills we can include to leadership skills. And I think apart from that, I think as a caregiver, we have to connect with our clients' relations, and we should have a good. I mean, we should have a
very good knowledge about disease conditions and what we have to do in a critical condition and like that. And that's it. Thank you. Okay, very good, Miss Mendes. That was a perfect answer, and also from that one, actually, you show for the interviewer that you have those qualities, and also the most compelling reasons or the compelling skills are these type of the මේවා තමයි ඒ ටික කියන එක. Right, that was a perfect answer. Right, anyone else out there? මම කතා කරන්න කලින් මගේ examples දෙන්න කලින් මම explain කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ chance එක ගන්න පුළුවන්. So that is the best actually, right? ඒක තමයි හොඳම දේ. Who else are there? No? Right. Yes, we have Miss Anurima. Welcome again. Yes, Miss. Yeah. So what skills? Yeah. Yeah, what skills make for a great caregiver? There are various skills a caregiver needs to be competent in the role. Empathy and understand are the first two, and we should be provide care that is based on their individual needs, and excellent communication skill and listening skill also important. And other essential skill include flexibility and adaptability, because without these we want to be able to meet the demand of the role. Yes, that's good. Also, you summarize the line as well. Eh? Yeah, that's a good structure actually. That was a good structure in your answer. That is brilliant. Yes, good. Okay, right. So have another? Anyone? Right. Ready? හරි අපි ඉතුරු ටිකත් කතා කරගෙනම එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. මම හිතන මම කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් ඔළුවට එයි රයිට් හරි. මේ දේවල් තමයි එහෙනම් මම මේකෙදි කියන්න ඕනේ කියන එක සහ අපි කතා කරපු මිස්සෝ දෙන්නම ලස්සන answers දෙකක් දුන්නා. හරි? right. හරි. අපි බලමු sample answer එක. right. බලමු මේක. right. okay. so ගොඩාක් තියෙනවනේ skills ඇත්තටම මම කිව්වර අර වගේ patients ලත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනකොට නේද අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ series of නේද series එකක් pack එකක් තියෙන්න ඕනේ අපි ගාව pack එක අරගෙන යන්න නැතුව හරි අමාරුයි නේද මෙයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න සහ මෙහෙම තියෙනවා ගොඩාක් racism කියන එකත් සමහර තැන්වල තියෙනවා නමුත් ලොකුවට නෙමෙයි මොකද සමහර දැන් ගොඩාක් වෙලාවට adults care home වල ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමුකෝ වයසට ගිය කට්ටිය කියලා නේ adults ලා ඉන්නේ එතකොට සමහර ඉන්නවා ඒගොල්ලන් ටිකක් අර ඒගොල්ලන්ගේ කලර් එකට පොඩක් සපෝට් කරන ඒ වගේ දේවල් පොඩක් තියෙනවා බට් ඉතින් ඒවා ලොකුවට හිතන්න නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අර under pressure දැන් වගේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ patience කියන එක ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ ඉවසීම තියෙන්නේ ඒතර patience ලත් එක්ක වැඩ කරන්න විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මොනවාද colleagues ලත් එක්ක වැඩ කරන්න මෙහෙම ගොඩාක් ඉන්නවා Nigerian කට්ටිය right ගොඩක් ඉන්නවා ඒ වගේ කට්ටිය එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක සමහර අය හොඳයි ඇත්තටම ගොඩක් මේ experience share කරනකොට මම කිව්ව ගොඩක් මේ දන්න කට්ටිය ගොඩක් හොඳ අය ඉන්නවා සහ සමහර අය ඉන්නවා ටිකක් විතර එහෙම ඉන්නෝනේ නේද දැන් වෙන රටක වෙන්න ඕනේ නැහැ ලංකාවේ වුණත් එහෙමනේ උගලන් වල වැඩ කරනකොට උගලන්ගේම colleagues ලා උගලන් එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සුයෝ ඉන්නවා නේද නිකන් හරියනවල නිකන් හරියන් මොකක් කරේ අංචියක් ඇද්ද නැත්තම් නිකන් හරියන්නේ නැහැ ගෑවේ නැහැ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා අපි අතර මෙතන ඒ වගේ ඒකට ඇත්තටම මේ කලර් එකක් જાතියක් නේද ඒව රටක් නෙමෙයි ඒක මිනිස්සුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක ඒ වගේ දේවල් පොඩක් තියෙනවා ඔයගලන්ට highly මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා සහ ඔයගලන්ට ගොඩාක් ඉවසීමෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ රටකට ආවහම මොකද හැමදේම ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි ගොඩාක් මේ රටවල් වලට ගිය මිනිස්සු මම මේ ඔයාලව ඩිමෝටිවේට් කරන්න කියලා නෙමෙයි ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් ලංකාවේ හිටියා නම් හොඳයි කියන කතන්දරය මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙනත් කවුරු රිලේෂන්ස්ලා හිටනවා නම් සමහරක් විට අහලා ඇති මොකද
දැන් අපි අපේ ෆැමිලි එකත් එක්කනේ ගොඩක් වෙලාවට caregiver වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ පවුලේ කට්ටියවත් ගන්න තමයි plan කරන්නේ. එතකොට මේ ඒ ආවහම එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ හස්බන්ඩ්ලට වෙන්න පුළුවන්, වයිෆ්ලට වෙන්න පුළුවන්. නේද? ජොබ් හොයාගෙන එතකොට නේද බබාලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ත් බලාගෙන නිකන් හොඳ plan එකක් යටතේ ඔයගොල්ලන් හොඳ plan එකක් තියාගෙන තමන්ගේ වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දැන් ගොඩක් ඔයගොල්ලන් ඔය දැකලා ඇති ගොඩක් කියනවා ජොබ්ස් එහෙම අඩුයි නම් මං එහෙම කියලා. ඒතර ඒවා ඔක්කොම කන්ෆර්ම් කරගෙන තමන් ඒ අදාළ තැනකට යන්න. තමන් කොහෙද ඉන්නේ නවතින්නේ ඔයාලා ගාව සල්ලි තියනවද නේද? දෙක පාර්ට්ම මාසෙකින් දෙකකින් ජොබ් සම්ම වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ජොබ් එකට කොහොමවත් යනවා නමුත් ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔයා යටතේ ඔයාගේ අනිත් පාර්ට්නර් ඒතර මුළු ෆැමිලි එකක්ම රන් කරන්න තරම් ලොකු මුදලක් සමහර වෙලාවට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ ඒ දේවල් හොඳට plan කරගෙන තමන් ගාව additional සල්ලි තියාගෙන ඕගොල්ලන් move වෙනකොට නේද? ඒ අදාළ කාලවලට ඒවා plan A විතරක් නෙමෙයි plan B තියාගන්න මොනවද වෙන්න ඕනේ කියන එක ඒවා කතා බහ කරලා නැත්තම් සමහර අයට ප්‍රශ්න සිද්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩක් තියෙනවා. නමුත් ඒ නිසා ඒවා හොඳට plan කරගන්න. right මොකද plan කරලා යම් කිසි දෙයක් කරනකොට අපිට ගොඩක් වර්ධින ප්‍රමාණයන් අපි අඳුර ගන්නවා. මෙතනට ඩවුට් එකක් තියෙනවා කියන එක අපි කලින් අඳුර ගන්නවා සහ අපි ඒකට ලෑස්ති වෙනවා. නේද? ඩවුට්ස් කියන ඒවා අපි හිතන්නේ නැති විදියට එන්න පුළුවන් නේ. right ඒතර caregiver කෙනෙක් විදියට එනකොට අපිට හම්බෙන amount එකක් තියෙනවානේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් නේද? සැලකිය යුතු මට්ටමේ සැලරි එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. නමුත් තමන් අයදුම් කරන caregiver කියන්නේ care home එක කොයි සයිට් එකේද තියෙන්නේ? නේද? ඒක දැන් මෙහෙනම් ලන්ඩන් කියලා කිව්වොත් ලන්ඩන් වල මාරම එක්ස්පෙන්සිව් නේ? මාරම එක්ස්පෙන්සිව්. එතකොට තමන්ගේ අනිත් පාර්ට්නර්ටත් ජොබ් එකක් නැතුව ෆැමිලි එකක් රන් කරන්න ගියොත් ලන්ඩන් වල මේවට මේ වගේ තැනක ඉඳලා ටිකක් ඒක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි? right. හරි. මට විනාඩියක් දෙන්න right. මම දෙන ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ආන්සර් එක චොට්ටක් කියව ගන්න බලන්න. right. So you can see there's a sample answer here. Right. Yeah. So I think patience and compassion are essential.
right? So the examiner or the interviewer is asking this question from you: what skills make for a great caregiver? So like you can give, I think patience and compassion are essential, because this is a job that requires a lot of tolerance for challenging situations, and good communications, and a positive attitude also go a long way. Additionally වෙනුවට ඕනෑම linking device එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Apart from that, furthermore, ඒ වගේ word එකක්, right? Apart from that, එහෙම නැත්නම් additionally, you need endurance and the physical ability to support patients with certain tasks, and round it off with attentiveness and trustworthiness, and you have got a caregiver you can really depend on. So මෙන්න මේ කියන patience බලන්න මෙතන highlight වෙන skills ටික මොනවද කියලා. Patience, compassion ඕනේ. Tolerance දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද so many challenges situations face කරන්න වෙනවා අපිට. ඒවට නේද? ඊට පස්සේ communication skills තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව මොනවද? positive attitude එකක් තියෙන්න ඕනේ. positive ල හිතන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම negative වෙන මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න හරි අමාරුයි. I have a great experience on that one, because මම ලංකාවේ ඉන්න කාලේ මට ගොඩාක් ලොකු experience එකක් මේක තියෙනවා. මගේ ගාව හිටියා colleague කෙනෙක්, and actually මට වඩා ටිකක් senior කෙනෙක්. Each and every time, each and every second, for each and every time she's telling can't, no, that is not the correct time, no, that's not the time. හැම වෙලේම. So that's actually demotivate yourself, right? So you have to be in a positive attitude, and also believe when you're moving for another country, there's no any relations, there's no friends. Yeah, we have the friends, but the friendship that we all have in Sri Lanka is not the same here in these countries. You are there's only you. ඔයාට ඔයා විතරයි. ඔයා ඉතිරි කරොත් ඔයාට තියෙනවා. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාට ඔයා විතරයි. සමහරක් කට්ටිය සමහරක් අයට හොඳයි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් families වල support එක සමහර වෙලාවට හම්බ වෙනවා. නමුත් relationships කියන ඒවා මත ගොඩාක් වෙලාවට තියාගන්න බෑ. So positive attitudes තියාගන්න ඕනේ. Positive attitudes තියාගන්න ඕනේ. It helps you a lot, right? Because the people help. For the people who have these positive attitudes, even the patients, even the colleagues, even the manager, right? Right. Okay. And also you have to have a kind of an endurance and physical ability to support patients with certain tasks, because ඔයාට කරන්න තියෙන රාජකාරී ගැන ගලපුවාම මොන වගේ රාජකාරියද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? patients ලාට ඒගොල්ලන්ට physically support කරන්න, mobility නේද? mobilize කරන්න බැරි patients ලා ඕන තරම් ඉන්නවා. ඇඳේ විතරක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ව නැගිටවන, ඒගොල්ලන්ව නේද? ඒගොල්ලන්ගේ අපි කියනවා personal assistant කියලා නේ. personal assistant දෙන්න එපා. ඒගොල්ලන්ව washrooms එකන් යන්න, ඒගොල්ලන්ව සමහර වෙලාවට dementia patients ලා පැනලා යන උත්සාහ කරන වෙලාවල් තියෙනවා care homes වලින්. ඒගොල්ලන්ව අල්ලගන්න. එතකොට උගලන්ට ලොකු හොඳ ශක්තියක්. ඒ කියන්නේ මේ physical ability to support patients, that's a huge task, right? So rounded off කියලා කියන්නේ අන්තිමට කියනවා to be all in all, නැත්නම් in a nutshell නිකන් summarize කරනවා නම් නිකන් overall කියනවා නම් attentiveness, අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සහ trustworthiness, විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද විශ්වාසය කියන එක ගොඩාක් දුරට ඕන වෙනවා. මොකද patients ලා ඔබව විශ්වාස කරනවා, සහ ඔයගලන්ගේ අනිත් colleagues ලා ඔයාලව විශ්වාස කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ higher management එක ඔයාව විශ්වාස කරනවා. එතකොට මේ විශ්වාසය ඒක හැම පැත්තටම යන එකක් නේ. නේද? ඒක වැඩට විතරක් නෙමෙයි, අරකට මේකට කියලා විතරක් නෙමෙයි, හැම දෙයකම. ඔයගොල්ලන්ගේ career එක grow කරගන්න නම් you all need this, not only for the caregiving position, we all need these attitudes and just the skills. So this is a great answer, and so then you can consider about the main skills here in this answer. I don't want you to tell the same answer, but try to take an example. It means just
take the skills from these answers: patience, compassion, tolerance for challenging situations, good communication, positive attitudes, endurance, physical ability to support for the patients, attentiveness, and the trustworthiness. These are many, I mean, like they have a huge value, right? Okay, they have a huge value, right? So if you want, you can take a screenshot of this screen if you need. And by the way, I'll hope to give this presentation for yourself after the class, even the last day. Right? Hari, mama podi velawak denna ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ආන්සර් එක මයික් එක මියුට් කරලා තියාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක 3-4 පාරක් කියවන්න ඔයා. මේක 3-4 පාරක් කියවන්න. මේක කියවුවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. right? කිසිම හානියක් වෙන්න එකම දේ කටට අපේ මේ වචන ටික හුරු වෙනවා. right? කටට අපේ වචන හුරු නැති වුණාම English words හුරු නැති වුණාම ටිකක් pronunciation වලට upset එකක් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම පොඩි time එකක් දෙන්නම් විනාඩි 2ක් විතර මේක කියව ගන්න හොඳට. කියව ගන්න කට ඇරලා හොඳට ඔයා මේක බලාගෙන උනාට කමන්නේ. මේක ඔයා වෙන කෙනෙක්ට answer එක දෙන type එකට මේක කියන්න බලන්න. නිකම්ම ඔළුවේ තියෙන රැඳී වචන ටික. නිකම්ම මතක හිටී වචන ටික. නේ? කටපාඩම් කරනෝ නෙමෙයි. මේක කියවන්න. අවධානයෙන් කියවගෙන යන්න. Attentively. Excuse me, madam. Yes. I can't see the screen that you shared. Oh my goodness. What about the others? I hope the others can see the screen. So maybe it's better to check the connection and all. What about the others? Anita, the mage screen neka? Yes, ma'am, we can see. Yes, right? Yes. So they Miss Padak Balanna can see. Yeah, okay. Thank you for responding. There may be a problem. Miss, just refresh it. Miss Bodak class again. Aing vela, apo log vela balanna. Okay, okay, madam. Excuse me, madam. Yes. Madam, additionally, you need endurance. I need කියලා අපි කියනකොට කියන්න ඕන.
ඔව් එහෙම කිව්වත් හරි මෙතන නිකන් අර පොඩි ඩ්‍රමැටික් ගතියක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ වගේ කෙනෙක් ලැබෙනවා නම් you can really depend on. ඒ කියන්නේ ඔබට හොඳ caregiver කෙනෙක් ඔයාට හොඳ ඔයාට දැන් මේ කතා කරන්නේ recruiter-නේ. එතන අර පොඩි ඩ්‍රමැටික් ගතියක් තියෙන පොඩි නාට්‍ය ස්වරූපයක් වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන්නේ ඔබට මෙන්න මේ දේවල් තියෙන කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාට හොඳම caregiver කෙනෙක් ලැබිලා තියෙනවා වගේ අදහසක්. මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මිස්. I කියලා කියන්න පුළුවන්. So yeah, and caregivers කියලා name එකෙන් කියන්නත් පුළුවන්. You නැතු උන caregivers need endurance and physical ability to support patients with certain tasks. එහෙම කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Yes. Thank you, madam. Okay, you're welcome. So these are the best qualities that they're depending on. So if you have these qualities, even if you don't have these qualities, just say it. I believe as your nursing officers, then සමහරක් විට ඔයගොල්ලෝ මේක පටන් ගන්නකොට නර්සින් පටන් ගන්න කාලේ මේවා තියෙන්නේ නැතුව ඇති නේද? පොඩ්ඩක් වචනයක් කියනකොට යකා නගින මොඩල් එකේ සමහරක් විට ඉන්නත් ඇති. නමුත් මේ අවුරුදු ගානක ප්‍රැක්ටිස් එක මේ පේෂන්ස්ලා දැකලා ඒගොල්ලන්ගේ අසරණ නේද? ඒගොල්ලන්ට පිහිට වෙන එකම නේද? ඒ දේවල් කරලාම ඔයගොල්ලන් තුල මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඔක්කොම මේ ස්කිල්ස් ඔක්කොම මේ ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙනවා. මෙතන තියන්නේ ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන දේ කටින් වචනෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ words වලින් මෙයාට දෙන එක. මොකද අපිට තියෙන එකම මොඩ් එක තමයි අපිව ප්‍රසන් දැන් ඔයා වෙනුවෙන් නේද ඉදිරිපත් වෙනවා වගේ එකක් නේ. ඔයා කවුද කියන එක ඔයාටම දෙනවා විස්තර කරන්න ඔබ තුළ තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක. So this is a great privilege for you to express yourself. නේද? සමහර තැන්වල අපි කියනෝනේ මං කියන එකක් ගහන්න එකෙක් නෑනේ කියලා. දැන් ඔන්න හොඳ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයා කියන දේ හොඳට ඉන්ටර්විව් අහගෙන ඉන්නවා. එයා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. එයාව හොඳයිද නැද්ද කියලා බලන්න. ඒතර ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන ඔයා ගැන තියෙන නේද සම්පූර්ණ ඒ ඉමේජ් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයාගේ ඔළුවේ. right? ඒත් මිනිස්සෙක්නේ. එයා කැමති හොඳම කෙනා ගන්න. හැම වෙලේම හිතන්න මම මගේ කෙයා හෝම් එකට කෙනෙක් ගන්නවා නම් මම බලන්නේ කොයි වගේ ආන්සර් එකක්ද? මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකකට මොන වගේ ආන්සර් එකක් දෙන පුද්ගලයෙක්වද? එතන ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරන්න. එතන තමයි අපි හැමෝටම හැම දෙයක්ම හරියටම කරගන්න පුළුවන් තැන. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ නැහනේ මට මේ වගේ දෙයක් වුණොත් මට මෙහෙම කරොත් මොනවා වෙයිද කියන එක තැන හිතන්නේ නැතුව ගොඩක් මිනිස්සු වැඩ කරනකොට එතන නේද පොඩි අප්සෙට් තියෙන තැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා හිතන්න ඔයා මේ ක්වෙස්චන් එක අහලා ඔයාට දෙන ආන්සර් එක මත ඔයා කෙනෙක් තෝරා ගන්නවා නම් මොන ආන්සර් එක දෙන කෙනාද ඔයා හොඳට තෝරගන්න. හොඳ ෆ්ලුවන්ට්ව කොන්ෆිඩන්ට්ව මේක කියන්න සහ වචන නේද ටිකක් අර කොන්ෆිඩන්ට් කියලා කියන්නේ ටිකක් පටලවන්නේ නැතුව හොඳ විශ්වාසයකින් කියතා කරන්න. right? එතකොට මේ ෆුල් ආන්සර් එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. right? මම මේකට දැන් ඔයගලන්ට ටයිම් එක දෙනවා. මම මේකට මට ඕනේ ඔයගලන්ගෙන් නියම අපේ වචනෙන් කියනවා නම් මේකට හොඳම පට්ට ආන්සර් එකක් මට මේකට ඕනේ. හරි. හැබැයි ආන්සර් එක ගන්නේ ඉතුරු දේවල් වලට මම චුට්ටක් මේ ස්කිල්ස් මොනවද කියන එක තව චුට්ටක් මම ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකෙන් පස්සේ මම ඔයගලන්ට chance එක දෙනවා මට මේක ලස්සන්ට විස්තර කරලා කියන්න කියලා. මම ඒ නිසා දැනට ඔයගලන්ට කියනවා if you need a screenshot of the screen you can take it because මම දැම්ම නෙමෙයි මේක ගන්න. right? දැම්ම නෙමෙයි මේක ගන්නෙ. මම තව පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේ ස්කිල්ස් ටික තව ස්කිල්ස් තියෙනවා. තව ස්කිල්ස් තියෙනවා. ඒ තව ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් නේද අපි මේ වචනත් එක්ක ගැටෙනකොට අපිට මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. right? අපි බලමු තව මොනවද මේ කියන ස්කිල්ස් මොනවද කියන එක. right? ඉතින් අපිට හොඳට මේ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. මේ ක්වෙස්චන් එක අහපු ගමන් ඉන්ටර්විව් ඔයගොල්ලන්ට මාව මතක් වෙයි. හරි right මාව මතක් වෙයි යන්නේ අපි අර මෙහෙම එකක් කරානේ තා මේ ක්වෙස්චන් එකට උත්තරේ මෙහෙම දෙන්න කියලා කතා වුණානේ. ඕක මොනවද? ඉන්නකො මේ මතකත් නෑ වචන හරියට එකක් දෙකක් මතකයි ඒකෙන් කියලා දානවා කියලා එකක් එන්න පුළුවන්. හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මාව මතක් වෙයි. හරි අපි බලමු මොනවද ස්කිල්ස් කියලා තව මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
right caregiver skills මොනවද කියලා චුට්ටක් බලමු සහ මේව ඔයගොල්ලන්ගේ අව තියනවා නම් හෝ ඒවත් කමක් නැහැ include කරලා දාමු right the first one is the compassion මොකද compassion කියලා කියන්නේ what do you mean by compassion anyone who knows the meaning of the word compassion හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වචනේ ඇහිලා ඇති කට්ටිය කියනවා හෙනට compassion කියලා but සමහර අය දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන compassion means what අනුකම්පාව කරුණාව දයාව අනුකම්පාව කරුණාව නේද අනුකම්පාව භූමිකම්පාව වෙනවා එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන් නමුත් compassion කියන එක අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ අනුකම්පාව කියන එක මෙහෙමයි අපිට අදාළ වෙන්නේ දැන් elderly care home එකක වැඩ කරනකොට මේ මිනිස්සු යහා නගින වැඩ කරන ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ නේද දැන් දයාව අනුකම්පාව තියෙනවා තමයි නමුත් ඕගොල්ලන්ට එපා වෙන වැඩ සමහර වෙලාවට කරන්න පුළුවන් බය කරනවා නෙමෙයි ඕගොල්ලන් දන්නා හොඳටම නේද ඒගොල්ලන් කොහොම විදියටද හැසිරෙන්නේ කියන එක මට වඩා හොඳට දන්න ඕනේ නේද ඒ නිසා ඒ දේවල් එක්ක පොඩක් අර රටේ තියෙන නීතිත් එක්ක පොඩක් අපි ඉවසා දරාගෙන නේද ඉන්න ඕනේ so compassion කියන එක ඔබ තුළ තියෙනවා නම් සහ compassion කියන එක quality එකක් වගේම skill එකක් right quality එක qualities ගැන අහුවත් ඕගොල්ලන්ට compassion කියන word එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ skill එකක් කියන එකටත් compassion කියන එකත් skill එකක් සහ ඒක තමන් තිබිය යුතු දෙයක් විදියට අපි හඳුන්වනවා so compassion කියන එක තව චුට්ටක් විස්තර කරොත් මෙන්න මේක තමයි compassion කියන්නේ caregiver position එකක compassion කියලා කියන්නේ මේක මොකද්ද part of the process of being a caregiver is being in tune with a client's emotional needs because dementia patients කියන්නේ මේගොල්ලන්ට උනේ emotional need එක නේ මේ කෑවේ නෑ කියනවා කෑවේ නෑ ගෙදර යන්න ඕනේ ඩාක් වෙලාවට ගෙදර යන්න ඕනේ so ගොඩාක් ඔය වගේ තමයි කියනවා කියලා කියන්නේ මට ආරංචි වෙන විදියට right එතකොට ගෙදර යන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ සමහරවිට පැනලා යන්න උත්සාහ කරනවා care homes වලින් එතකොට ඒගොල්ලන් මොන මල කරදරයක්ද කියලා නිකන් නේද හැම එකක් හිතෙන්න පුළුවන් නේ මොකද හිතෙන්න පුළුවන් වුණාට ඒගොල්ලන්ට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් ගොඩක් හොඳට හිටපු දවස් ගොඩක් වෙලාවට තිබිලා තියෙනවා එතකොට ඒගොල්ලන් හොඳ නේද සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හිටපු එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් නිසා මේක වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ support එක ඒගොල්ලන්ට ඕනේ so මේ compassion කියන එක තියෙන්න ඕනේ right because they need this emotional support so if you now මේකේ quality එකක් විස්තර කරන්න කියලා සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් ඔබ තුල තියෙන caregiver කියන position එකට අදාළ වෙන ඔබ තුල තියෙන හොඳම quality එක නැත්නම් හොඳම skill එක කියන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම so again you need to know how to discuss or to describe that one. So compassion that's a part of this being a caregiver because most of the time we need to deal with the emotional support because they need the emotional needs. They have it, right? So physical health and well-being matter. Mental health is very important for seniors. But adults, seniors, so they need this one, right? So that's called compassion then right now ඔන්න ආය අමතක වෙන එකක් නෑ quality එකක් එහෙම නැතිනම් skill එකක් කිව්වහම මගේ මතකයේ compassion කියන word එක අනිවාර්යෙන්ම රැඳෙනවා right එහෙනම් compassion පාවිච්චි කරන්න okay right so yes we discussed this one as well the communication skills this is the most what is the word actually? I can't remember a kind of a word to describe this one. Precious. Bodagma vatinama එක තමයි communication skill කියලා කියන්නේ. Communication skill කියලා කිව්වහම patient ඔයා අතර විතරක් නෙමෙයි. ඔයා සහ colleagues ලා අතර. නේ දැන් ඔයාට තනියම caregiver කියන්නේ care home එකක වැඩ කරන්න වෙන්නේ නැහැනේ ගොඩාක් දුරට දැන් ඕගොල්ලන් ආධුනිකයෝ විදිහට නෙමෙයි දැන් කොච්චර ඕගොල්ලන්ට experience තිබ්බත් ඕගොල්ලන් ආධුනිකයෙක් විදිහට තමයි care home එකට join වෙන්නේ. ඒතර junior කෙනෙක්. ඒතර ආගේ ඉස්සරහින් ඔයාට කලින් care home එකට ආපු කෙනෙක් senior කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා. ඒතර එයා තමයි බෙහෙත් තියෙන තැන් ටික patients ලා කවුද ඒගොල්ලන්ගේ needs මොනවද? ඒ ඔක්කොම දේවල් දන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් මට මෙච්චර experience එක මම මෙයාට වඩා ටිකක් නේද? එහෙමනේ කියලා. නමුත් care homes වලට ගියාපුවාම ඕගොල්ලන් යන පළවෙනි ඒක ලොකු කාලයක් කරන් දෙන්නේ නැහැ මාස 2කින් 3කින් 4කින් ඔයගොල්ලන්ව ඔයාලා සීනියර් වෙනවා. ඒතර ඔයාලගේ යටතේ තමයි ඊළඟට එන කට්ටියව රන් දෙන්නේ. right?
එතකොට ඒගොල්ලන් අතරත් මොකද වෙන්න ඕනේ කමියුනිකේට් වෙන්න ඕනේ නේද කමියුනිකේට් උනේ නැතිනම් බැදලා රිපෝට්ස් ලියන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සෝ මට මතකයි ගොඩක් මේ මම කිව්වා මගේ බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ් එයාත් ආව මෙහෙට ඒතර එයා සමහර වෙලාවට එවනවා මට මේක මට ලියන්න ඕනේ මේක මට ලියා ගන්න තේරෙන්නේ මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් යා නේද වොයිස් එකක් එවනවා ඊට පස්සේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරලා යනවා රයිට් මේ ලියන්නේ කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඩේලි අප්ඩේට් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මේ දේවල් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොකද ලිමිටඩ් පේෂන්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ගේ කෙයා හෝම්ස් වල ඉන්නේ 100ක් 200ක් නෑ 50ක් 60ක් නෑ බොහෝ වෙලාවට අඩු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ 12ක් 13ක් 10ක් ඒ වගේ තමයි රඳින්නේ. හරි right ඒ නිසා communication skills කියන එක මාර important සහ skill එකක් ගැන mention කරපු අහන හැම වෙලේම communication skill කියන එකට ලොකු තැනක් දෙන්න ඕගොල්ලන් try කරන්න. So practical communication skills are essential for a caregiver where especially in scenarios where more than one caregiver cares for a client. Because sometimes to give a care for a one patient, yes, it needs to have a help from another colleague. තව කෙනෙක්ගේ උදව්වක් අවශ්‍ය වෙන දෙන්න අතර හොඳ communication එකක් තියාගන්න ඕනේ. So when working with other caregivers, it'll be your responsibility to pass the relevant information regarding care responsibility. So this is what you are doing in the wards in Sri Lanka as well. ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා හොඳටම කරන්න ඕනේ විදිය. මම කියන්න ඕනේ නෑ. Right, okay. So yes. So dementias well, even without the decreased ability, clients may be afraid to share any changes to their health, right? So communication helps create a good relationship with, because you need to have a good relationship with. Ugulo weird do not them, rude do not them, they are not telling anything for you. So if you being only friendly, ඔයාලා friendly වුණාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් friendly කියලා කියන්නේ මේ හලෝ මචං තාලෙට නෙමෙයි but patient caregiver තාලෙට අපි relationship එක build up කරගත්තාම අපේ communication එකකින් නේද එයාට හොඳට සලකනවා එයාට respect කරනවා ඒ වගේ තැනකට ආවහම so they feel that they are in a safe environment and they try to share their information with you actually, right? So yes, creating a safe environment for them to share with you should be a priority so their care doesn't suffer. And also, and if you're not caring enough for that patient, they can complain because they're paying for the care home. So then you have to give the fullest as you can and then try to mention this part of the skills in the interview if you are asked. Right? Okay, so that's about the communication skills we need. What else we have? Yes, the other one is the patience. Even now, I know that you have a great patience to work with the Sri Lankan patients. Ne, eka kata karanna kisima deyak naha ඔයගොල්ලන් හැමෝගම මේක තියෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. Right. So caregiving is a selfless act and requires you to put someone else's need first. You sacrifice yourself, your time, your body, nail sticker, likewise. So you can't be yourself sometimes when you're caring for the patients and all. So yes, if you find yourself caring for someone that has limited communication abilities or a mental health condition, it may be challenging to know what they need. Yes, so that is challenging. That's a challenging situation. Sometimes you may feel bored, sometimes you may feel irritated, frustrated. Right? මොකද ඩාල්ස්ලා සමහර ගොඩක් අය කතා කරනකොට අපි කතා කරන රේට් එකට එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ් එක නෙවෙයි යාළගේ තියෙන යාළා බ්ලොබ්ස් ගාලා කියලා දානවා. We have to understand what they are saying. අතරම listening කියන එක මේකේ හොඳම ස්කිල් එකක් වෙනවා. ඒකයි ඕගොල්ලන් මේ ටෙස්ට් එක එහෙම නැතිනම් OET නෙමෙයි මේ IELTS exam එක මේ English proficiency test එකක් කරලා එන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලොත් එක ඩීල් කරන්න නම් ඒ facilities එක ඒ තියෙන දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් ගාව. Right. If you find yourself caring for someone that has limited communication abilities, right? Okay. So that's what I explained. So then මතකද මොනවද qualities or the skills කියලා patience, communication skills and what? The compassion. දැන් ජීවිතේට ඔයගොල්ලෝ අමතක වෙන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ ටික අපි කතා කරාට පස්සේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙන්න ওই ටිකෙන් කරකවලා කොහෙන් හරි ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්.
That's the next one is empathy. Yeah, that's something something just equivalent for the compassion. But yes, as a caregiver, you need to understand the different needs of the patient. So you have to empathize them. Right, aging can sometimes be a challenging time for seniors, especially in cases of these type of conditions. Right, so you'll need to tune their needs and then show kindness so they feel cared for and respected. So most of the time, actually, I have to tell that yes, that's an additional question. So one is asking, listening practice කරන පොඩි tips දෙකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Listening practice කරන්න ඕගොල්ලන් ඇත්තටම native speakers ලා කතා කරන videosම බලන්න. Films වෙන්න පුළුවන්, movies වෙන්න කියන්නේ දෙකම එකයි නේ. Right, movies බලන්න subtitles නැතුව. subtitles එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට enjoy කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ speed එකට වචන තේරුම් ගන්න පොඩි අමාරුකමක් තේරෙනවා. මොකද්ද? subtitles නැතුව බලපුවාම. පොඩි try එකයි. ඒතර අපි effectively කතාව අහන්නම නෙමෙයි. පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හරි අරගෙන ඔයගොල්ලන් අර naturally කතා කරන videos එන්නේ. naturally කතා කරන video clip පොඩි video clip හරි කමන්නේ. අරගෙන daily ඔයගොල්ලන් අහලා බලන්න. ඔය patients ලා related වෙච්ච මොනවාරි TV series තියෙනවා නම් English වලින් ඔය Netflix එකේ එහෙම තියෙනවා. මොකද්ද what is that called? New Amsterdam කියලා ලස්සන TV series එකක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් බලන්න. ඒක හරි ලස්සනයි. ඒක hospital එකක යන්නේ. එතකොට doctors ලා nurses ලා so මාරම ලස්සන vocabulary එකක්. ඒ කියන්නේ මාරම ලස්සන phrases පාවිච්චි කරනවා. right? එතකොට ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරන වචන හරි වෙනස්. නේ දැන් අපි සෝරක් වෙලාවට call කරන්න කියලා කියන්නේ voice කරන්න කියලා කියන්නේ නේ වගේ අර අපි දන්නවා වචනේ මොකක්ද කියලා සමහර වෙලාවට but they are using those types of words right okay type the name it's a New Amsterdam I guess Amsterdam is a name of a city right so it's Amsterdam ඒක ඇම්ස්ටර්ඩෑම්ද නිව් ඇම්ස්ටර්ඩෑම්ද කියලා මට ෂුවර් නැහැ බට් ඒක බලන්න ඕගොල්ලන් ගිහිල්ලා මේ it's a TV series ඒක USA or UK can't remember that one right but however it's so beautiful the story is also beautiful but also at the same time you can learn many of the new words and also sometimes one of මට එකක් මතකයි ලස්සනට අහන එකක් do someone page me do someone page me කියලා අහනවා. yeah USA බලලා තියෙනවානේ. right do someone page me කියන එකෙන් අද page එකක් කියලා කියන පොතක පිටුවක්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට ඔක එකපාරට අපි ජීවිතේට අහන පළවෙනි වතාව නම් අපිට page me මොකක්ද මෝ කියවේ කියලා අහන්න තේරෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට කවුරුමඩ එන්න කිව්වද මම page කරාද මම පෙරළුවද මගේ පිටුවට ආවද වගේ නිකන් ලස්සන නේද idiomatic expression එකකින් තමයි කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ සමහර තැන් තියෙනවා ඒ වගේ කතා කරන තැන් like තව එකක් කිව්වොත් එහෙම idioms ගොඩාක් වෙලාවට මේ කතා මේ පාවිච්චි කරනවා අපි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි right I have to tell that ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න උදේට කෑවා දවල්ට කෑවා my mother cooks rice mother will එව්ව නෙමෙයි කතා කරන්නේ ඒව නෙමෙයි තනි words වලින් ඒගොල්ලන් ගොඩාක් idioms පාවිච්චි කරනවා so we have to be very familiar with the idiomatic expressions right so even because native speakers ලාත් එක්ක ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් deal කරන්නේ ඒගොල්ලන් කතා කරනකොට අපිට තේරෙන්න ඕනේ කියන්නේ මොකක්ද කියන එක right ලස්සන terms එකක් තිබ්බ මට එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ right give me 1 second මට විනාඩියක් දෙන්න
All right. So sometimes actually, yes, they're giving such calls here, right? Some spam calls, So I got a one recently right now, and they said that they are going to. So I thought actually it was an just an important call. That's why I answered for the call. I'm so sorry, right? It was a spam because I guess like they ලංකාවෙත් මේක වෙනවා මං හිතන්නේ කීයද දිනලා තියෙනවා ඒක ගන්න bank account numbers ඉල්ලනවා likewise. So there are such things here as well. So you have to be very attentive, right? I told that I don't have any bank account here. So it's open. Right. Okay. So it's about the empathy. That's what we were talking, right? It's empathy. Fine. Right. We'll move on to the next. So you need to have this empathy as a skill. So it's better to mention in the interview if you have this one. And then, yes, this is one of the skills we already talked when we giving this answer previously, right? So it's about the physical strength and stamina. Stamina means like it's just a kind of an impression that you have, like සමහරලාට කියන්නේ උගේ මහ ලොකුකමනේ මෙන්න මට පේන්න බෑ කියලා නේ එහෙම එකක් නැතුව අර ටිකක් නේද හොඳට අර තමන්ව believe කරගෙන ඒ වගේ ඉන්නකොට yes so they can try. So it is explained here, right? So it says in addition to the care-based duties of caregiving, a good caregiver should have the degree of physical strength and stamina to make it through the day duties, because you have a lot of duties to do. Lot of duties කියලා කියන්නේ හැමදාම එකම routines එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. උදේ මේගොල්ලන්ව wash කරන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට, right? මේ මම දන්න විදියට කියන්නේ හරි මේකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් caregivers එකනේ රටවල් අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දන්න ටික මම කියවනේ ඊයේත් කිව්වා මම දන්න ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්නවා. මේ මගේ අර ගුරුමස් තියෙන. ඒ නිසා මම කියලා දානවා මොනවද මේකේ මම දන්න දේවල් ටික. මම දන්න විදියට caregivers වලට කරන්න තියෙන්නේ මෙහි. උදේ මේගොල්ලන්ව wash කරන්න ඕනේ wash කරලා ඒගොල්ලන්ට නේද ඒගොල්ලන් වැඳුම් මාරු කරවලා ඒගොල්ලන්ගේ pampers ඒවා මාරු කරන්න වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒවා මාරු කරලා එතකොට ඒගොල්ලන් හොඳට clean කරලා ඒගොල්ලන්ට ඇඳුම් දාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ව bed එකට දාන කට්ටිය bed එකට දාන්න ඕනේ ආපහු ඒගොල්ලන් bed එකේ ඉන්න කට්ටිය ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය breakfast ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ breakfast ගන්න area එකට යනවා නම් යන්න ඕනේ සහ breakfast ඕගොල්ලන් හදන්න ඕනේ. Right? Breakfast ඕගොල්ලන් හදනවා. ඒකට වෙනම කට්ටිය කවුරුත් නැහැ මං හිතන්නේ දන්න විදියට. සමහර අය ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා caregiver කෙනෙක් වුණාම ඔයයි ඔයාගේ support එකට තව කෙනෙක් ඉන්න දුර එක patients ලගේ තියෙනවානේ. diet routines වෙනවා සමහර අයට allergic තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන් ඒවා care කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කැම ටික ඕගොල්ලන් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ හදලා දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට නේද tea දෙන ඒවා, ඒ කැම බීම දෙන ඒවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ personal assistant ඒගොල්ලන්ට ආපහු මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒගොල්ලන්ට දෙන බස් එකක් press කරන්න. ඒතර
and they mean a කට්ටිය ඒගොල්ලන් ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔය ඒගොල්ලන්ට ගාවට ගිහලා ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලන් ඉන්න කෙයා හෝම් එක ක්ලීන්ව ටයිඩිව තියාගන්න ඕන. ඔය දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට කෙයා හෝම්ස් වල කරන්න තියෙන රාජකාරී ටිකට ඇතුළත් වෙන ප්‍රධාන දේවල් ටික. ඔයිට අමතරව පේෂන්ට්ස් ගැන ඕගොල්ලන් හැමදාම රෙකෝඩ්ස් තියාගන්න ඕනේ. එක එක පේෂන්ට්ස්ලා මොනවද කරේ කියන එක මෙයා මෙහෙම කරා. දැන් මම අර කිව්වේ ඔයගලන්ට කලින් ස්ටෝරි එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවා මගේ දැන් යාමට එවනවා. මෙන්න මේ එමිලි අද අරයට කෑ ගැහුවා. වෙන කෙනෙක්ට කෑ ගැහුවා. ඒතකොට එයාගේ බිහේවියර් පැටර්න් එකක්. ඒක රෙකෝඩ් කරලා තියන්න ඕනේ. මේ කෙනෙක්ට බැන්නා. එයා දැන් බහින්න පොඩක් try කරා. මෙයා මේ ඇඳෙන් බැස්සා. නේ? ඒ කියන්නේ එයා වෙනද ඇඳෙන් බහින කෙනෙක්ට වෙයි නම් එයාගේ ඒක ඇඩිෂනල් දෙයක් නම් ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරලා තියාගන්න ඕනේ. right? එන්න වගේ recordings tika tiyagan or no major duties when so to doing those things actually you need this physical and strength and stamina, and then they are checking in interviews that you have this ability, whether you believe that whether you are capable for this role. Okay, right. So I told that after being in this caregiver job after a year or two, so then you can move on to NHS as a nurse. Right, so let's wave off karai so that's a great privilege, right? හැබැයි ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට හොයලා බලන්න මම කිව්ව පමණින් විශ්වාස කරන්න නැත්නම් එපා. ඒක දැනට මෙහි ඉන්න කට්ටියටද නැත්නම් අලුතෙන් එන කට්ටියටත් ඒ රූල් එක ඇප්ලයිඩ්ද කියන එක හොයලා බලන්න. right? කොහොමුණත් ඔයගොල්ලෝ caregiver එන්නත් IELTS කරන්න ඕනේ. right? Then the next one is time management. Yes, because you have a lot of duties, right? So to manage all those things, you have to manage the time. හොඳට manage කරගන්න ඕනේ time එක. ඒක දැනටත් ඔයගොල්ලන් කරගෙන යන දේවල් වෙන්නද? So නේද? For example, bathing your client is more important than the time consuming task of doing laundry. Right? So important දේවල් වලට වඩා වැදගත් දේවල් වලට පළමු තැන දීලා අනිත් දේවල් පස්සට දාගන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. ගොඩක් critical patients ලා care homes වල රැඳෙන්න ඒගොල්ලන් ටක් ගාලා critical කෙනෙක් ඉන්නවා නම් critical වුණා නම් so then ඔයගොල්ලන්ට call කරලා ambulance ගෙනලා දාන්න පුළුවන් hospital ළඟම hospitals වලට. right? So then the next one is time management, and then the next skill is a problem solving skill. Yes, you need this one because හැමදාම එකම දවස නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ එක එක දවස් වලට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් නේද? So you have to be very flexible and have an affinity for problem solving. So this is a great skill you all have. If you mention that you have this skill with you, again that will be a plus point. So problem solving skill is another one more thing, right? Okay, so the next one is observant. If you are observant, it means what? You observe each and everything. හැම දෙයක්ම observe කරනවා, හොඳට බලනවා, හොඳට දකිනවා දේවල්. right? එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන් හරි කැමතියි. So caregivers need to be constantly observant of the changing needs of their clients, because your client with the client කියන patient may be afraid of to show signs of weakness, injury. නේ සමහර අය කැමති නැහැ පෙන්වන්න. යාට ලෙඩක් තියෙනවා, එයාට අමාරුයි, ඒව පෙන්වන්න කැමති නැහැ. නමුත් ඔයා හොඳට ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ මේවා දේවල් තියෙනවා සහ මේ qualities මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ. මම හැම වෙලේම කියනවා වගේ you all know you have these qualities, just I'm remembering, just I'm mentioning, just mention these skills in the interview. That's what. Okay, right? So with experience you'll learn the habits and signs of your client. So when the time passes, actually this is not the wards. In the wards actually the patients coming and going like එනවා යනවා but ගොඩක් වෙලාවට care homes වල patients ලා ටිකක් ලොකු කාලයක් ඔයාලත් එක්ක රැඳෙනවා. So you have the time to observe them, and with the time you'll get used to them. So that's so easy to work with them. Okay, right? So that's called the observant. And without moving for this part, I am moving for the previous question, this one, right? Now you know the skills which it needs to make a great caregiver. Now you have list of skills, right? Then ඔයාලට ගොඩක් මතකයි මේ මොනවද කියන එක. So මේකට answer එක start කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ list එකම කියන්න කලින් first of all ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් රෑ. What skills make for a great caregiver? As I believe there are a lot of skills that it makes for a
I'm sorry, Patruna, right? So what skills make for a great caregiver? So you can start by saying there are a lot of reasons, there are a lot of skills which make a great caregiver. I will tell a bit of them, some of them, and most probably, most importantly, I think patience and compassion are in the top of the list, because this job requires a lot of tolerance for challenging situations, and the good communication and having a positive attitude also go a long way කියලා කියන්නේ ඒක දිග ගමනක් යනවා, ඒක ගොඩක් අපිට උදව් වෙනවා කියලා. So apart from that, we need to have endurance and also the physical ability to support the patients where they need help, and round it off with attentiveness and trustworthiness. And so by having these all skills, it make a great caregiver. Just you can borrow some words from this one, right? Okay, so now I want a perfect answer from you. If you're ready to give your answer, please raise your hand, and I'm here to listen up to you. How many hours have to spend with them per week? ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ වීසා එකට work visa එකේ දෙන්නේ එක visa එකෙන් visa එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට පැය 40 තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. පැය 40 තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන ප්‍රමාණය. ඒතකොට පැය 40ට වඩා මම දන්නේ එක එක visa එකෙන් visa එකට එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ work visa වල කොහොමද කියලා. ඒ වගේත් මම හිතන්නේ 40 hours වෙනනේ, but ඊට වැඩි යනවා නම් ඒගොල්ලන් roster එකක් දෙනවා. අතන caregivers ලට care home එකෙන් roster එකක් දෙනවා. ඔයාලට මොන වෙලාවටද වැඩ තියෙන්නේ, මොන වෙලාවටද වැඩ නැත්තේ කියලා. patients ලා ගොඩක් ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන් too busy. ඔයගොල්ලන්ට හැම වෙලේම වැඩ එනවා. සහ සමහර වෙලාවට දවස් 3ක් 2ක් එක දිගට නිවාඩු හම්බ වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. yes, now ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් chance එකක් ගන්න. මොකද්ද? මොකද්ද? රයිසන් කරන්න. No one? Okay. I believe you are just getting ready, right? Ready වෙන ගමන් ඉන්න. Okay, just get ready. කියලා බලන්න තව එක සැරයක් නිකන් answer එකක් තමන්ටම දීලා බලන්නකෝ. ඒක ඔයගලන්ට self confidence build up වෙනවනේ, right? So build up your self confidence, and then it's a part of the self confidence to choose this tracing button and trace it. I mean the hand, right? Yeah.
No one is in the class? Okay. Maybe you're just getting ready. I'll give some time for you to get ready. Right. Nurse connect with the header. Yes. Nursing අපි interview එකක් කතා කරනවා miss බය වෙන්න එපා. ඒකත් අපි ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. Nurse connect විදියට රට යනකොට අපි face කරන්න වෙන interview එකකට කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ session එකත් කරගෙන යනවා. right? හැබැයි මං හිතනවා මේකත් ඒකට පොඩි උදව්වක් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩාක් ලොකු questions වල ලොකු පරතරයක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ language skills හොඳටම බලනවා nursing වලට යනකොට. Yes, I have Miss Chinta. Hello, how are you, Miss? Yes, I'm fine. You're fine, right? Just tell me about something about yourself. I'm not asking the general interview question. Just introduce yourself. It means from where are you joining? Yeah, I'm Chinta. I'm a skilled registered nurse. I'm working at rural hospital. Where? I'm sorry. Okay, right, Miss Chinta, right. So I'm asking this question from you, right? Okay, so if you're ready, you can give the answer for me. Right, okay. What skills make for a great caregiver? Yeah, I think some of the skills make for a great caregiver. Skills and qualities required to become a competent caregiver, including patience, compassion, observant, communication skills, listening skills, empathy, and ability to understand the needs of client, be able to remain calm and act with integrity at all times, make difficult and challenging decisions, and also improve quality of life of a client. Okay, it's a very good answer. So Yeah. when you are just saying now, because there were so many factors of the skills now, so it's better to tell the combination. So the combination of all these skills make a great caregivers. Combination Yeah, I can say we should provide care based on clients' individual needs, and especially need excellent communication and listening skills for this role. And I must ask right questions to be able to create a care plan, and I must demonstrate active listening skill to show them I am paying attention. Yeah. And another essential skill including flexibility and adaptability, because without these I won't be able to meet the demand of the role. Very good. Excellent, Miss. Yeah. Thank you so Thank you. much, Miss, for answering for this particular question. Yes, wish you all the best for your interview as well. Thank you, Miss. All right. Okay, that's it. Okay. ඒ වගේ තව කවර ඉන්නවනම් පුළුවන්. So ඔයාලට පුළුවන් අර වගේ combination එකක් මෙන්න මේක mixture එකක් combination එකක් නේද? The combination of these skills make a great caregiver. එමෙ නැත්නම් I believe. So I believe. නැත්නම් therefore එමෙ නිසා therefore I believe all these combination of skills make a great caregiver, and I believe most of them are with me. මංගාව ඒවා ගොඩක් තියෙනවා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. So however අන්තිමට කොහොමද වෙන්නේ? Ultimately we have to give a great impression about ourselves. ඉවර කරාට පස්සේ interview එක නියමට කරා කියලා නිකන් අර නේද? අපේ feeling එකක් අපිට එන්න ඕන. Perfect, right. තව කවුරුන් ඉන්නවද මේකට කතා කරන්න? Lassie. කෙනෙක් කතා කරන්න
පුළුවන් මට කියලා ටිකක් එහෙම හිතන එක ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන නේද? ඒ ටිකක් එහෙම බිලීව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. මම පොඩක් ආන්සර් එකක් දීලා බලනවා කියලා. Anyone? So like මෙතන කතා කරේ නැති වුණානේ ඉන්ටර්විව් එකේ දෙන්නම්කෝ ගිනි වගේ කියලා ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. අමන් නෑ ඉතින් අපිත් කැමති ඔයගලන්ගේ නිකන් කටහන නේද? වොයිස් එක පොඩක් අහන්න. I did my OET first time. It was 2B and 2C+. And CBT also finished. This session is also important for me. Thank you, ma'am. Congratulations, Mr. for you. And wish you all the success in the world. And I wish that your visa නැත්නම් නේද ඔයගේ ජොබ් එක ඔයගේ හැමදේම සාර්ථක වෙන්න කියලා විශ් කරනවා මේකත් ඔයාලට උදව්වක් වුණා නම් so it's my happiness very good නියමයි හරි නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනී යන්නේ කිසිම කෙනෙක් මේකට උත්තර දීමට ඕනේ නැහැ වගේ එකක් නේ හරි right අපි කමන්නේ එයා shy වගේ feeling එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් සහ වැඩ කරන ගමන් අහගෙන ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන් නේද? කමක් නෑ කොහොම හරි ඔයගලගේ ඔළුවට ගියා නම් මොකද්ද කියන්න ඕනේ කියන එක එච්චරයි. මට එච්චරයි වෙන්න ඕනේ right. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ question type එකට මම කිව්වනේ හතරක් කතා කරනවා කියලා තාම එකයි කතා කරේ right. So I'm moving for the next. Right. After observant we are moving for this question right. So I told this is a scenario based question. Nanda bear, the bear, kanda bear, kanda bear. Medicine apoy power behet bonna bear කියන patient කෙනෙක් හිටියොතින් මොකද ඔයාලා කරන්නේ? That's a good question. Right? That's a scenario based question. So with these, when you're answering for this question, you need to be very tricky and you need to understand එයාලා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක. මොකද අපි හිතන විදියට නෙමෙයි එයාලා හිතන්නේ. එයාලා හිතන දේ අවබෝධ කරගෙන එයාලට ඕන තැනට පින් වෙන විදියට නැත්නම් සෙට් වෙන විදියට තමයි අපි ආන්සර් එක දෙන්න ඕනේ. Right? So asking by this question, some caregiver interview questions may ask you to zone in specific caregiver patient interactions like this. So making your balaporottu when me questions දෙකට answers ලබා ගන්න. How do you press forward when faced with challenging situations? Challenging situations වලට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? Then the other one, what examples can you give about dealing with difficult patients? So if you have such experiences in your life, so first of all, you can tell, okay, so this is what I'm doing. And then after that, you can tell, also, I have the same experience in this 20 years experience. Me අවුරුදු 20ක experience එක ඇතුලේ ඔය වගේ දේවල් බර ගානක් මම handle කරලා තියෙනවානේ. So ඒ වගේ අවස්ථාවක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මම මෙන්න මෙහෙම තමයි මම deal කරන්නේ. Right? මේ වගේ තැන් වල මතක තියාගන්න you can't be rude, right? ගොඩක් touch කරන්න බෑ, right? ඒගොල්ලන් rude වෙන්න බෑලගේ අවසරයකින් තොරව ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ව නේද දරදඬු විදියට handle කරන්න බෑ අපිට. Fine, right? So දැන් ටිකක් හිතලා බලන්න මේකට ආන්සර් එක දුන්නොත් මම මොන වගේ එකක්ද දෙන්නේ කියලා. නිකන් මම විනාඩියක් විතර දෙන්නම් නිකන් හිතලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් කියන්න ඕනේ නැහැ මට. නිකන් හිතලා බලන්න. Just use this time just to think. Okay, so කරලා තියෙනවද නාන්න බෑ කියපේ උංග කොහොමද ගිහින් නෑව්වේ? හරි කන්න බෑ කියන කට්ටියට කොහොමද ඔයා කැව්වේ? ඔයා කැව්ව නෙමෙයි කැවෙව්වේ නේ? නේ මෙඩිසින් බොන්න බෑ කියපු කට්ටියට මොන වගේ එකක්ද දුන්නේ? මොන වගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක්ද? මොටිවේෂන් එකක්ද? මොන වගේ ක්‍රියාපිළිවෙලක්ද අනුගමනය කරේ කියලා නිකන්
මතක් වුණාද? Yes. Right. And I'll show you a one particular answer for this one, and let's see whether your answer match with this one. Okay, right. So I like to go by the 3 C's. 3 C's means I always try to remain cool, calm, and collected. Maybe you're just familiar with this C's. C's තුනත් එක්ක familiar වෙන්න ඇති, right? So I like to go by 3 C's. Making අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට නේද? මම strategy එක මම දන්නවා මේකේ විදිය කියන එකයි මේ පෙන්නන්නේ, right? So it's called cool, calm, and collected, of course. Some situations can be tougher than others, but I think encouragement and open communication often help for this. මේකට මොකද අර නේද? But I think encouragement and open communication often help for this. For instance, I remember a senior patient I had who refused to take a shower. His bathing schedule was in the morning, so I wondered if he'd prefer to bath at another time of a day. Turned out that changing the schedule to late afternoons before dinner was more acceptable for him. I'd take a similar approach to meal or medication issues, emphasizing a sense of understanding to work out a solution. So if you can't force them to have it now at this time, so it's better to come with another schedule, right? Maybe they might like to take their meals afternoon, like in the evenings and all. So however, if it is mandatory to do something, like for example medicine, if it's mandatory to take the medicine at this time, because sometimes some patients need the medicines at a one time. Yes, so then after that you can just have a conversation with him and you can ask the series of reasons why they are just refusing those medicines. No, I'm just explaining, or I'm not explaining, actually I'm just giving some suggestions for you, right? You can ask the series of questions from the patient. I mean, like to have a conversation in a friendly manner. Why you don't like to take medicine? The reasons. So then for that reasons, you can give a solutions. And after that, you can come to a conclusion. So if you can't control, then you have a senior care officer. So then you can just have a conversation about themselves. Yeah. Politely ask the reason and explain how important that are. Of course, yes, but each and every time you have to be very polite with these people, right? Yeah, so this is a kind of an answer that you all can give under this question. All right, so I'll give another 1 more minute to read this answer by yourself, because මම එක කියුවට මෙලෝ වැඩක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ තමයි කියව ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා නිදිමත නැතුව ඇති සමහරක් විට දැන් නේද? ගොඩක් රැ වෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් වෙලාව අරගෙන මේ ආන්සර් එක ඔයා ආන්සර් එකක් දෙනවා කියලා හිතාගෙන කියන්න බලන්න. ඔයාලා කියන්න. ඔයාලා කියන්න බලන්න. Right, I'm going to give 1 minute for that.
Okay? එකක් නෙමෙයි දෙපාරක්ම කියවගෙන ටයිම් එක දුන්නානේ. හරි right. මේක මෙහෙමයි. දැන් කියනකොට නිකන් මේකේ වචන අරගෙන නිකන් අද රෙඩි වෙලා නේද? නිකන් රිලැක්ස් එකේ නේද? cool එකේ කියන්න ඕනේ answer එක. Right? So how do you deal with patients who refuse to bath, eat the meals, or to take their medicine? That's a question, right? So you can be yourself and then you can answer for this question. For example, like I'll read this answer, like I'm giving this answer for you, right? Okay, so yeah, well, I like to go by 3 C's. I mean, I always try to remain cool, calm, and collected. Of course, some situations can be tougher than others, but I think encouragement and open communications help for this. For instance, I remember a senior patient who refused to take a shower, and his bathing schedule was in the morning, as I can remember well. So I wondered if he'd prefer to bath at another time of day, and it turned out that changing the schedule to late afternoons before dinner was more acceptable for him. So I like to take that situation for example, because I'll take a similar approach for meal or the medicine issues, emphasizing a sense of understanding to work out a solution. So that's how you have to be very natural in sense when you're giving answers, and try to keep a good fluency and a better pronunciation as well. Right. Okay, so we'll move on to the next question. අපි යමු ඊළඟ question එක බලන්න මොකක්ද කියලා බලමු. Right. මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා? මොකක්ද question එක? How do you connect with the patients and offer emotional support? So, ඇහුවොත් මෙහෙම එකක් මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? Emotional support එකක් කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. Right? So have you created a bond with your patient is the topic here, right? So then, how do you approach emotional connection? Patient එක emotional support එකක් නැත්නම් එයාත් එක්ක මේ connection එක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕක ඉතින් හැමදාම කරන දෙයනේ. එකම දේ මේක කියන්නයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ලස්සන වචන ටිකක් දාලා, right? මතර මේකේ answer එක ඔන්න තියෙනවා, right? So මේක scenario based question එකක්. මොකද්ද කොහොමද කරන්න කියලා මෙතන තියෙන්නේ. So මේ වගේ question එකේ answer කරනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් simple present tense පාවිච්චි කරන්න. මොකද මම කරන විදියනේ කියන්න ඕනේ. කරපු නෙමෙයි අනාගතේ කරන්න ඉන්න විදියක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මම කරන විදිය. So at first I really try to get to know the patient, right? But අඳුර ගන්න ඕනේ. So then I can ask a lot of questions from him. I mean like the appropriate questions. I ask about their feelings and if they're leading with weighty emotions like sadness, anger, or anxiety, and I tended to listen as much as possible and tell them they can talk to me about anything without being worried. And I try to building a trust, and it's a gradual process, but I do my best to get there, because from one speech, from a one day I can't get the trust of the patients, but I have to build up with that one. So I can ask many questions from the patient. I can just share my experiences, right? So then they can the bond make it a base when trust. So if you build a trustworthy environment where the patients can trust you, so then they try to share their stories with you. So from that stories, it gives the background to their appearance or the emotions that they are showing. Maybe they are, those will be the triggering points for their behavior. So likewise, so this is a great question. And so for this question, you can answer like this way, right? Up to now, are there any questions where that you didn't understand? No, nothing about that. And you can read the question and the answer one time.
Right. Okay. Okay. The last. How do you manage challenging patients? Because yes, we have to handle these type of patients in every day. නේ හැමදාම වගේ මේ වගේ patients ලව ඔයගොල්ලන්ට handle කරන්න අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් නේ. ඒතර මේකෙන් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන මොන වගේ එකක්ද? Example of how the candidate manages similar situation. Right? කරන විදිය සහ කරපු විදියක් ඔයගොල්ලන්ට examples අරගෙනවා කරපු විදිය. මොකද ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම ඕනේ experience based වෙච්ච questions. කියන්නේ experience based වෙච්ච answer එකක් එමුකෝ ඒගොල්ලන් කැමති ඔයගොල්ලන්ව කොයි විදියටද මෙයා මේක කරේ කියලා දැනගන්න. ඒ නිසා මේ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන යන්න, weapons ටික ලෑස්ති කරගෙන යන්න battlefield එකට යනකොට. So then you don't have to worry about the fight. Okay? Right. So example of what they learn and how to apply it moving forward, and also answers that show empathy and understanding. These are the things they expect from you as a candidate. So the way you're answering for this question describes you as a caregiver, as a nursing officer, so they can build up an image about yourself. So then that will be a positive impact for your dream, right? Okay, so one particular answer for this is I've had to respond to difficult clients in my previous situation. I'll first make sure I'm calm before approaching the patients. Then I take the patient's hands and explain that I'm here to help in a calm voice. I'll explain why the patient should cooperate with me and reassure them and make the activity fun. Because I have to tell that if that patient is so critical, I mean like සමහර අය ඉන්නවනේ handle කරන්නම අමාරු කට්ටිය, so don't go near for them. ඒගොල්ලන් වලට හානි කරන්න පුළුවන්. මට ඒ වගේ patients සමහර වෙලාවට හම්බ වෙනවා අපිට. ඒ වගේ දරුණු කට්ටිය ඉන්න තැන් තියෙනවා. right? එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් පොඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය ගහ ගන්න ඒවා තියෙනවානේ. care homes වලත් ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා ගහ ගන්නවා. patients තා තරහයි. නේ dementia තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට එක එක ආබාධ තියෙන කට්ටිය. ඒතර ඒ වගේ fights වලට ඕගොල්ලන් මැදිහත් වෙන්න යන්න එපා. එතකොට උගලන්ගේ සීනියර් කෙනෙක්ට නේද? එතන ඉන්න සීනියර් කෙනෙක්ට සහ ඊළඟට ඒක දැනුම් දෙන්න සහ ඒගොල්ලන්ට කාම්ලි ඒ ටික මේව කරගන්න පුළුවන් විදිහට උගලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. right? හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි අද දවසේ ඇතුළත කතා කරපු questions ටික. මම හිතනවා අපි ගොඩක් questions අපි කතා කරානේ. 4 questions වලට answer කරන විදිහ අපි අද දවසේ ඇතුළත කතා කරා. සහ මොන වගේ වචනද මොන වගේ wordsද එතකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. But ඔයගොල්ලන් minimum chances තමයි ගත්තේ කතා කරන්න මගෙත් එක්ක. I don't know why you don't like to talk with me. මොකෝ ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ? කතා කරන්න බයයිද ඔයගොල්ලන්? මට message එකක් දාන්න ඇයි ඔයගොල්ලන් ගොඩක් අවස්ථාව ගන්න නිකන් මැලි වෙන්න බයයිද ලැජ්ජයිද? නිකන් වැරදෙයි කියලා හිතනවද? මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන මොකක්ද ඒක? I like to ask it. දැන් ඔකම ගිහලා ඔයගොල්ලන් interview එකේ තුනොත් එහෙම මාර වැඩේ වෙන්නේ. What's your problem with that? I mean like ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් present කරන්න නැති හේතුව ඔයගොල්ලෝ වැඩද? වැඩ කරන ගමන්ද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. So what's your I mean like I'm asking the reasons, right? I want to know the reasons. If you don't understand what I'm telling you, එක ප්‍රශ්නයක් මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන දේවල් නිකන් එහෙමත් අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. And anything you want to know? Yeah, any question? මේ සභා වාරයේ සමිති වාරයේ යෝජනා සහ චෝදනා වාරය තමයි එළඹිලා තියෙන. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔක්කොම ටික කරන්න. Not confidence and not enough knowledge. Right. Confidence නැති වෙන හේතුව actually very good. Okay, thank you for the compliment for me. Right. Enough knowledge එක මදි වගේ සහ confidence මදි වගේ තේරෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරිපත් වෙන්න ටිකක් මැලි වගේ හිතනවා. Right. Okay, that's a good reason. Unable to arrange proper answer. Right. හරි. answer එක හදා ගන්න අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද මගේ ඊළඟ දැන් sessions දෙකට යනකොට මම මේ method එකෙන් එහාට යන්න එපයි. ඔයගොල්ලන්ට answer කරන්න confidence ලැබෙන ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට මම answer කරන්න ඕනේ. Feel I haven't confidence, feel embarrassed.
ටිකක් advance English knowledge එක මදි මිස. Right. I am hesitate to speech. No confidence. Okay, right. හරි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් අපිට. Right. ඒ ප්‍රශ්න වගේත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඒ මොකද අපි දැන් ඊළඟ sessions class එක කරනකොට මම එතකොට මට උදව් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ටික. මොනවද මම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕන උදව් සහ ඒක build up කරගන්න වචන, the sentences, the කතා කරන්න ඕන ටිකද, motivation එකද නේද? මොකක්ද ප්‍රශ්න කියන එක දැනගත්තොත් ඒක හරි ලේසි. අපි ඊළඟ sessions දෙක ලෑස්ති කරගන්න නේද? ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන ටික මම දෙන්න ලෑස්ති. කියන්නේ දෙන්න මට පුළුවන් උපරිම. No confidence. No confidence means ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙන මැලිකම නේද? සහ ඔයගොල්ලන්ට experience මදිකම. වැරදි කියලා බයයි. ඔය less confidence කියන එකෙන් ඔයාලා කියන්න හදන්නේ ඒකනේ නේද? ටිකක් කතා කරන්න බයයි වැරදෙයිද කියලා. right දැන් මේ අපි ඉන්න online platform එකක නේද? එතකොට කාටවත් ඔයගොල්ලන්ව පේන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක on කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එක තැන්වල hospitals වල වැඩ කරන කට්ටියට කවුරුත් ඔයාව දන්නෙත් නැහැ. දැන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ වැරදුනත්. මට අපිට ඔය වැහෙනවා විතරයි කටහඬින්. ඉතින් ජෝතිපාල නෙමෙයිනේ නේද? ජෝතිපාල මහත්තයා කතා කරන උග රටම දන්නවා රූපේ දැක්කේ නැත්නම් මෙයා තමයි කතා කරන්න කියලා. නේද? ප්‍රසිද්ධ කටහඬක් නම් ඔන්න අපි දන්නවා මෙයා තමයි කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය එහෙම ප්‍රසිද්ධ නැහැනේ අපි. නේද? ඒක අපිට කටහඬෙන් අඳුර ගන්න අමාරුයි මේ හොස්පිටල් එකේ මේ වැඩ කරන මිස් නේද මේ කතා කරන්නේ එහෙම කියලා අඳුර ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා කොන්ෆිඩන්ස් කියන එක මේ ඒක build up වෙන්න ටික කාලයක් යනවා අපිට කතා කරන්න යනකොට දැන් නේද ඉන්ටර්විව් එකකට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක වැරදුනොත් කමන්නේ මං කරනවා කියන එකෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ ගැට් එක ගන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැති වුණොත් ඉතින් අමාරුයි. better to off our camera. Right, okay. Camera off කරගෙන ඉන්නකොට හොඳයි කියලා හිතනවා. රෙඩ් කමන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්තනේ. ඒ නිසා මම මේකට බල කරන්නේ නැහැ. කැමරාස් on කරන්නම කියලා. මම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තවත් හොඳයි. නමුත් ඉතින් මම කොහොමද on කරන්න එපා. ඒ නිසා මම කොහොමද on කරනවා. right. එහෙනම් ඔය questions ටික නෙමෙයි අපිට කලින් පොඩ questions ටික කියන්න පුළුවන් නම් චුට්ටක් ready වෙලා ආවෙත් මිස්ගේ answers එක්ක mix කරලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. That's a good suggestion. ඒක හොඳයි. right. මම full try එකක් දෙන්නම් ඊළඟ session එකට කලින් අපි කතා කරන questions මොනවද කියලා ඔයගලන්ට එවන්න. Okay, so that's a good solution. Solution means it's a good suggestion. අපි අපි කරලා බලමු අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි? right. හරි. ගොඩක් සෝති එහෙනම් හැමෝටම අද දවසේ මේ පැය දෙකක් පුරාවටම log වෙලා නේද? ඔයගලන්ට මොනවා හරි දෙයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක තමයි ලොකුම දේ. මම ආයෙත් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ඔයගලන්ට කොහොම වුණත් caregiver කරන්න IELTS කරන්න වෙනවා. ඒතර අපි IELTS classes handle කරනවා. Nilminimis academy එකේ ඔයගලන්ට මේ ලොකු මේ privilege එක හම්බෙලා තියෙන්නේ අපේ academy එකේ අපේ මිස් ළඟින්. ඒ නිසා ඔයගලන්ට classes එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න සහ ඔයගලන් nursing යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් caregiver okay. නමුත් nursing වලට පොඩි try එකක් දීලා OET exam එක ගොඩ දාගෙන යන්න එකපාරම try එකක් දෙන්නවද කියලා බලන්න පුළුවන් OET exam එකක් කරලා. right. ඒකත් සඳහන් කරනවා අපේ Mr. චරිත්‍ර contact කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඉන ඔය group එකක ඉන්න ඇති මං හිතන්නේ හැමෝම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරහා තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් classes ගැනත්. ඉතින් I found of your teaching patterns. Thank you so much. Right, for the compliment. ඒව තමයි ඉතින් අපිට තියෙනවා නේ. right, okay. Thank you very much miss again. right. දවසක ආයි හම්බෙමු. හරියටම ෂුවර් නෑ කවද්ද කියන එක. නමුත් ළඟදිම දවසක ඔයගොල්ලන්ව බලන්න එනවා. ඔයගොල්ලොත් එන්න මාව බලන්න. මං කියන්නේ ගෙදරට නෙමෙයි. ගෙදරට පස්සේ එන්න. ඔයගොල්ලෝ UK ආවහම අපි හම්බෙමු. right. ඒකතකන් ඔයගලන්ට මම wish කරනවා ඔයගලන්ගේ caregiver කීනේ එහෙම නැත්නම් nursing කීනේ success කරගන්න පුළුවන් අනිත් හැමදේම කරගන්න පුළුවන් වෙන කියලා. So hope to wind up now and goodbye everybody. right. Bye bye. Thank you, teacher. Welcome. You're welcome. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Thank you, Miss. Bye. Okay, we are welcome. Thank you, ma'am. Very much. Thank you, teacher. You're welcome.